to keep it that way because with that, it works very well for me. I'm okay with that. So these allegations that Captain Sammir kwamba ulifutwa kazi and there was a paper, you are the immigration is waiting for you, guza juju. Hey, my friend said it all. I don't have to say anything. My friend said it all. It's true. My friend said it all. I told him. And they told right now, Captain Sammir is jobless. So I went without somebody. I've already confirmed that Steve was my friend. So if he was my friend and I confided in him and he came and told you guys, then we should believe him. Yeah, you mentioned that it's true except that money part, but the rest I'm in fact, even the money part, you know, sometimes mimi na rewanga. Wacha nikwambie hivi. Hello guys, it's your girl Patient Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Angalia kwa block list kama yuko hapo. Nani? Ama kwa mute. Sijui kwa nini haonekani hapo chini. Nimeona something. So Kena can't be. She can't be on block list. How? Yet she's sending gifts here. Okay. So atume request then. So anyway, Berry, do you have any question before we wait for that answer? To clarify what I'm missing. At the moment, actually, I'm on the roads. At the moment, no, but. Samira, I'm still trying to say that you don't need to get emotional, especially when responding to some of these questions. It's just that people are curious. People want to know. Now, again, I always give flowers where they are due. Samira, by apologizing to Baba T in public, that was a bold move. It was a good one, and ongera for that. I was overhearing, especially I was on the road driving, so that was a good one. That's being a man. Thank you for that. Yeah, nezendelea sasa. Okay. Unaambia Sammir vitu unataka kusikia, si vitu nyataki kusikia. Anyway, continue Zidadi. Tunampata tu, mimi tunapelekana vizuri. This is my brother. This is your area of expertise. Yes, ni brother yangu, ni brother man. So, Sammir, kuna video ambayo ilikuwa niliwatch and I was interested. Anabenta your wife, who happens to be my young sister ama my daughter, akisema kwamba Sabrina na yeye walikuwa nangangania mjulus moja alinyonya mpaka ikatoka damu. I don't know how true is that. I'm interested on that area. Thank you. Unfortunately, let me say this. Those are things that I cannot even. If I tell you my sex story, it will be a movie. Actually, you guys will have to set time. You request a day off, and then we talk about that because it's not something that I can come here. You ask a question, let me talk. You ask a question, keep quiet. I speak. Indirectly, Muli anauliza uweza kuwa ulipata I know what I'm asking. You don't have to explain anything. Let me answer. Explain anything. This is a story. Let me answer and you guys speak. Like I said, if there's one day I want to educate you about my sexual life, okay? I want to show you. Anybody is interested, I'll probably put a subscription. Like you say, anybody want to subscribe and come and know about the male sex life and how I deal with my wives, how do we fuck, how do we do this, who sucks what, who gets fucked when. Iyo nitawaita. I'll come and talk about that. But to come here and talk about nadinya nani fipi, nani ananyonya vipi, that's very disrespectful in all levels possible. I would never talk about that. The point is, the same way ni kuulizia wewe mwenye unadinya sahi, unamdinya acha. Wife mwenyewe. Yeye aliongea hivyo, she had the right to speak about that kwa sababu at that time she was angry and she was fighting with somebody. So she had all the right to use all the tools possible to say whatever she had to say to her co-wife. Kuongea kwa co-wife. Yeah, si kwako, si kwa pipi yako, kwa mama yako ama kwa sister yako, to her co-wife.
aliongea kwa co-wife wake. Sasa kama co-wife wake kuna shida na whatever she said, yeye ndiye akuja amuulize hiyo swali, lakini mimi sasa siwezi ingilia because that would be petty and it would be disrespecting because are you insinuating that she's that Sabrina is Hannah Benta's co-wife? Yeah, she was Hannah Benta's co-wife at that moment, at that time. Even right now, if I want Sabrina, we just go to a park. Nisifanye sitaki. Mary, tulia, hiyo ndio area yangu wewe. Tulia kabisa, peleka gari. Mimi, let me say this. The worst nightmare, the worst nightmare that can ever happen to your life ni kudate ex wangu. But Hannah Benta was your ex. Exactly, that's why she's my wife now. Because nobody can really, because let me tell you this, that's why I said it's a nightmare. To date any of my exes is just a nightmare to you. But you guys had Sammir last time akisema alipoachana na Hannah by then hakukuwa na peace, like he felt like maybe messed up na ana feel comfortable akikuwa na Hannah so much. Exactly, that's the point. Actually, you have said a very good point. Let me say that in every man, hata ukwe you are as polygamous as you can be, hata ukwe as more polygamous than Sammir, you always also have a weakness. Na mimi nachuanga weakness yangu, na nachua mahali nakaa. Okay? So if you are paying attention, then you should know also my weakness. But because you guys don't pay attention, I'm not here to break down things for you. Because you can see, in fact, let me tell you this, maybe mimi nilisoma hii nikiwa college. You learn to, and I work in business, so you watch patterns. We always watch patterns. Either kama ni business, ukiona kama business yako inagrow, you watch patterns of how customer flow, transaction flow, you watch all those things. It's the same thing in life. Ukiona mtu is behaving in a certain way, you watch, is he behaving the same way to everybody, every time? What was the difference between this and this? If you are analyzing, if you guys, because nimesikia Rafmuri akisema to analyze us, what are you guys analyzing? Then if you guys are if you are good at analyzing something, you should have come up with some conclusions and some things and theories, and you should be able to say that this is and this. Na kama unataka kunipiga vita, then know my weakness. Ndio ukiniguza mahali kuna weakness yangu, utachua hapo mtaruka. Venye mimi nilichua weakness za maadui zangu nikawauza wamerukaruka the whole week. So that's how you should do too. Learn to know. Angalia mtu muone. Ni hapa. Unajua mimi kwanza, I know what to say and when not to say it. Hata kama wengine hapa wanafikia Sammir ni cheesy, sijui mchinga, sijui nini. They are concerned about what I say and how I say it, but they don't think about the psychological part of it and the intelligence part of it. That's how you fool people. And that's how you should be. You let people think that this is your weakness when actually your weakness is something else. So they focus on the wrong things where you're excelling on the others. So you mislead them. So that's my advantage. And even the Steve Nice mwenye alikuwa anakuja anaongea vibaya juu yangu, yeye peke yake is a smart guy. But one thing he can come and admit and tell you guys, he cannot even predict me. He doesn't know what I will do tomorrow or what I will say. If tomorrow I will be cursing people or I will be calm and cool, or what I will say. He came and admitted it to me. But here's the simple thing. Mimi sometimes, when you are so good at what you do, sometimes you feel sorry for other people. You feel like you should go and tell them. Mimi hata kuna time nasikianga niambie watu chai yangu. Like nasikia nipigie mtu simu nimwambie, nasikia kama mtu kama Poscan nasikianga nimpigianga simu nimwambie, hii ndio you are on the wrong side. Peana hii. Nasikia hata nimsaidie. Because like if you are going to give chai for people, then do some research. Do even get some, like fanya research kidogo. Usikuche unapabayuka tu unaongea nonsense for nothing. Niliona hapa wakina Diana wanapayuka. Niulize Captain Sammir. Yeah, go ahead. Wewe na Steve ni mabeste, are you that close? Me, we are not like, we have never met, but we became friends. Tulikuanga friends. After nimemcharasa hiyo time tulikuwa tunapigana na my wife now. So tukakuanga ma friends, akakuja ka makeup. Because hiyo time alikuwa na date my best friend of my wife. So after that tukakuja tuka make up, then we became friends. We started sharing, akanipea namba yake nikampea yangu, akakuwa ananipigia ananizia niache uko wapi ni hivi
akikuwa na shida hivi ananiambia, tunashare mawaidha, then tukaring up na Big Daddy pia, then Big Daddy akakuja akakuweka kwa grupu fulani, then tukaingianga, kulikuwa na Daisy, KP na watu wengine, so Jason, it was a big family, we talk, we share things and stuff, but not mimi na yeye atucheonana, but we were like close enough ile. But let me say this, mimi I always know my spot. Mimi I will tell you. So which means whatever he said it's true. No. In fact, yeah, whatever he said is very true. Whatever he said was very true. Other than the point where anataka kuja waonyeshe ilimwomba pesa sangapi. Yeah, but everything. Also, you confided in him by telling him whatever happened. I wanted to stay like that. I don't want to change anything about that. Okay. Thank you, Auka. What do you mean when you say you don't want to change anything that exactly what I said? Because you just clarified earlier. Ukasema you never borrowed him money. I asked him the question, he ran away. If I ever borrowed him any kind of money, akuja waonyeshe either a phone call I made to him recently or a text that I sent to him asking for money. The only text that I sent to him was today. Nikamwambia, hey bro, nimeona hiyo nini recording yako na nani. So funny, nikamwambia, if you really so much concerned about me, nikupe pay vile mnichangie. Hivyo tu, that's the joke that I made to him today. But other than that, akuja waonyeshe. So you mentioned this but jokingly. Yeah, I said, you know what? If you are concerned about me that much, you might as well uniambie kama unataka PayPal nikupe alafu mnichangie. So if I made it right because it was nothing to offend me. Whatever he said actually did not offend me. It was about if you're a smart guy, I think I don't have to go there. In fact, I need to keep it that way because with that it works very well for me. I'm okay with that. So these allegations that Captain Sammir kwamba ulifutwa kazi and there was a paper you the immigration is waiting for you, guza juju. Hey, my friend said it all. I don't have to say anything. My friend said nani alishasema it's true. My friend said it all. I told him. And they told you right guys now, Nani Captain Sammir is jobless. So I went without looking for a job. I've already confirmed that Steve was my friend. So if he was my friend and I confided in him and he came and told you guys, then we should believe him. Yeah, he mentioned that it's true except that money part, but the rest amesema. In fact, even the money part, unajua sometimes mimi na rewanga. Wacha nikwambie hivi. Niseme niulize nichipu peri braka alafu uendelee. Sometimes mimi I drink and sometimes venye nimesema if I drink too much I get to that point where I'm using my unconscious mind. Inaweza kuwa nimemwomba do. So as long as yakuja waonyeshe evidence like ya Sammir alinipigia siku akaniomba do, ilikuwa siku fulani alitoka Kenya. Because mimi mnajua time nilitoka Kenya ama kama mchuni nitawaambia. Hiyo time nilitoka Kenya. Hiyo duration kama nilitoka huko ama nikiwa Kenya kama nilimpigia simu nikamuomba do aonyeshe niomba 500 ama 2000 or whatever my rent is, still ilikuwa pesa ya rent or something, to watch the whole thing niliambiwa. So then that's fine, we should go with that. He's a good guy. No, Roj, let me just clear the air. Okay, so the Mimi I never had ever talked Captain ni beshte yangu, of course kama anasema nimeusikia this whole thing. We are friends. Venye tu munaweza kuwa venye Miroch na ni mabeshte. We just became friends venye alikuwa naenda Kenya. Everything he said is true. Tulikuwa tunasema uko Kenya, we'll meet whatever blah, blah. But I have never actually addressed him until back in the day. Tulikuwa tumekosana, hiyo story kaisha. What made me mad was what happened 2 days ago. Na sijawahi for the last 1 month or 2 sijakuwa nikimwongelea. So that was by the way. Exactly. So when I had that thing, I was like, what's going on? Huyu mtu ananicharazia nini? Na alianza kusema ati let me tell you guys, ati Steve ni beshte yangu, lakini and then akaendelea na ujinga mwingine alisema hapo. So when me alikuwa naongea na Diana, of course tulikuwa tunaongea and I was like just I was talking what I said. You guys don't know what I said, but hapo kwa pesa, that one was hiyo ilikuwa tu
chai, unaona, because I feel offended, so I join niomba do, but we've talked and everything, amenishare vitu nyingi, but hapo kwa pesa, no, let me just clarify that. I was just saying respond because ulinicharazia, by the way, that was very wrong of you, Captain. Lakini Sammir kwa ulicharaza Steve Nice, kumbe wewe pia. Let me tell you how I do my things, okay? Mimi, I don't go back. Wacha nikwambie, mimi I was the first person who was concerned about Steve Nice. Ipenya angalia kila kitu, anaangalia kitu anataka kuangalia. Mimi the first time niliongea tu ya Steve Nice wakati nimetoka Nanyuki, Nairobi, nikaulizia, nikaingia nikasema, Steve Nice kweli yako? Squeeze msikii siku hizi. Alienda wapi? Is he okay? Nikaulizia, hakuwa. Siku moja tu mtu akanitumia. Mimi natumianga hata siangaliangi. Nikatumiwa tu kwa message yangu. Nikaona Steve Nice na Big Daddy na nini, they are talking bad about me, wanaongea juu ya bibi yangu, they are asking, Steve Nice anasema, you know, that guy is very stupid and whatever. Mimi wacha nikwambie, mimi I don't even look at the whole thing. Nikisikia tu umesema mimi ni mchinga, na umenitusi once, hiyo imetosha, is enough to go for you. Mimi I don't have to reason. Mimi because I believe this. If I listen the whole thing, it will poison me. Now maybe that tunaweza kozana na Steve Nice sasa tukue maadui. But because about nilisema, oh, he came for me. Ako, mimi I never said anything that has never been said on. Nataka nikuulize kama unasikia story. Let me finish, Steve. Yeah. All I said is what has already been said, but the way I say it is a little bit different because you also have to know, if you are smart enough, you have to know how to deliver your message. So the way I delivered it, of course, as a friend to him, he has to be offended. So aliguzwa akaanza kuongea mambo mengine. Mimi si kuongea anything that we had talked as friends. I said what was already in public. No. There's nothing like, hebu nikuulize, the same thing you just... anasema huko, the story yenye anasema huko, story yenye anasema si ni apology chini. Hiyo story ni wakati niliongea na yeye because I was concerned hiyo time. People had gone reporting kwa shop yake, sio wanasema sio anarewa, sio anaenda kuendesha ndege akiwa amelewa, sio whatever. That's the time we had that conversation. Nilikuwa namwambia, you know what bro, you are better than this. Hakuna hacha. Let me ask you one question. If you are friends, I can't even explain myself in Marisa, you unaenda kumpatia, unaenda kumpeana kwa adui zake. He was drunk, I think. He was very drunk. He sounded drunk. No, well, are you asking me? Yes, Steve Nice. Oh, no, mimi like siku atinampeana kwa adui zake. No. I was actually, mimi sikufungua live. I was just scrolling through TikTok. Of course, nilijua hiyo itamu, like he's gonna feel it. Because the same way alini address. You wanted to spite him? Yes, of course he did the same thing, like out of the blue. Like hakuna kitu nilikuwa nimemfanyia. And then of course I was like, oh, okay, hata wewe najua dawa yako. But it wasn't anything like nilisema like, basically the only thing I said about that, of course tumeongea vitu mob. Hii ya pesa hapo, that's why I came to just say, hapana, hiyo ilikuwa just ile kuongeza chumvi, but no, like we have never talked about that aniombe pesa ama nimuombe pesa, you know. So that's all I wanted to clear. Can I say this? Watu wanakosana mnaongea kwa Steve, ndio nikwambie. Go ahead. This is actually to prove why I do things the way I do it. And this is to Perry, Roach, and Dula, because you guys have been very sensitive here. Baby rough kidogo. Mimi, I have a way to deal with people, even my friends, because Mimi, I know, before you trust somebody with something that is very personal to you, you have to know if this person is true to you. So what I did, wakati huyu jamaa alikuwa na shida, nilikuwa nimesikia tu watu wameanza kumpigia simu kwa makasi, mimi I made a story that will sympathize with him. Nikamwambia, unajua, hata mimi hizo stories zenye nazikianga na nini na kina Diana, they actually did call my job, wakafanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Nikamwambia, it's not worth it, man. We have a career here, we have things to do here. It's not worth it to waste with this. If you have to make peace with them, move on. It's not worth it for us to lose our careers for TikTok. TikTok is nothing to us. We don't make money from TikTok. Akasema, yeah, he doesn't make money from TikTok. Nikasema, I don't make money from TikTok. But it's not worth it from it. Kamwambia, you know, these people, they do. Mimi, actually, that idea and ideology of knowing how some people can be evil
I got it long time ago from Big Daddy. He's the one who warned me. Long time ago, nikipigana na Hannah. So, but because I didn't know where Steve is coming from, is actually my friend or not. So me, I made a story to relate with him. So it's the same story that alienda akaambia Hannah, akaambia Diana. Na Diana kwa sababu yeye kuna kiburi na anataka kujiona yeye ni mkubwa na anaweza na anafanyanga vitu. So akaanza kusema, nilimripoti, akaambiwa kuja seme sorry, akaambiwa afanya nini? Me, that story actually suited me very well. I'm actually good with that story and I want to deal with it. But I want to tell my friend, because mimi hatuwezi kusana na Steve Nice was Bobe Uchiga kama hii. I want to tell my story. That was actually me seeing how good of a friend are you with me. Because that time when you were in trouble, so I said, you know what, let me connect with you with something that you would think is private with me. Tulikuwa kwa live yako. It was actually like nilikuwa Canada, I remember nilikuwa nimeenda Canada. We actually kwa live. Ilikuwa live. It wasn't on our. I'm not going to stop being a friend or anything. It's just that I know now what to share with you and not what to share with you. But we didn't share it on a private phone call. Tulikuwa live kwako. Yes, we did. Haukumbuki nikiwa Canada hata na tunaonyesha tulikuwa kwa live kwako, imagine. When you were telling me that story. Mimi wacha nikwambie, I've never spoke about Diana on any platform. Wakati nina apologize kwake nikaachana na yeye, nilisema I don't want to talk about that woman. Hata venye Paris alikuja akasema mimi Diana akiongeanga mnasema huyu mwanamke ni mchawi, achana na yeye, staki. Well, it's like my mother. I don't want to talk about her. Na achananga na yeye. Cause mimi kwa hii TikTok sichakuja sasa nianze sasa pita ile ukweli ya kurogana, cause nilisikia vitu yenye alikuwa anafanyia nani our sister huko nyingine, sitaki kwanza kutacha machino huko. So I saw how bad she can be and I was like, you know what, it's not worth it. She's older than me. Sasa Sammir, wewe unaona venye vitu inaelekea TikTok, is it worth it kuja kupigana kila siku? Mimi najua shida ni mimi watu wanapigana na mimi napigana na watu wangu. Nikipigana, if we are dating together, mimi na Roach tuanze kupigana, inahusu nani? Ni the one inamuhusu nini akuje kukutetea wewe as if you hauna mdomo. What happens, Sammir? You know the problem with you is when now people get involved wapeana opinion yao, wewe unaingilia sasa, unacharaza kila mtu. Sasa because some people have been targeting you. So the moment you get na kuangana session, wacha nikwambie kitu yenye unaongelea ni na kuangana session once a month yenye naingianga live, nikiwa nimelewa naambianga comment section, who do you want to know about or what do you want to know? Wao wananiambia tuambie juu ya Roach. Ubaya ni ila wachai kutata. Wanajua vitu unaongea yenye inatoka kwa mdomo wako si vitu mzuri. Wacha nikwambie. People that have been and there are people that have been targeting you. Kuna vitu nzuri inatoka kwa mdomo yangu na kuna ambaye inatoka kwa mdomo yangu. It depends on how and where we stand with each other. Sammir, let's go back to we don't want to divert from the main matter. We don't want to divert from the main topic because you are trying to divert us from the main topic. Okay, all right, continue. And by the way, we are not going to be. Let me say this. Let me say time Diana akitaka divert. Wacha ongee. Go ahead. Mimi na Steve Nice, there is nothing, because Steve Nice we have shared a lot of good things about. He's a smart guy. I've talked to him about a lot of things. This is another alikuja share is probably nothing that I've shared to him is actually the propaganda of what we have had. We have talked about things. I've talked about him, about my family, my dad, and other things. There is times that I've seen him in trouble. I've gone for him to ask him if he's okay. There's times I've done bad. Akakucha kaniambia you did bad here. And that's what I respect about people like that. Because if you are my friend, if I do something wrong, you should be able to call me out and privately and tell me like, hey, you did this wrong. So maybe when I attacked him, I thought, you know, we were, because niliona akiniongelea nikasema, oh, Steve is still on. Nikasema, you know what? Because mimi nilikuwa nimemtafuta amenikosa, alikuwa tangu atoke Kenya, alikuwa ameingia chini ya maji. Oh, mimi nikakuwa naingianga live hata nasema Steve akuwai by the way. What happened to Steve? Sikumtafuta personally, but nilikuwa naongea. So wakati nimsikia ako live na anaongea, nikasema, oh, my friend is on, we should go on. Mimi, the only thing I said is the same thing that people have been saying, and he has been handling it really good. Watu walisema ana date na Chofri, wakasema sijui alienda chairman kudinyana na Chofri, akakuja hapa, he handled like a pro, akasema, because when it's not true, it doesn't bother you. You just handle it like a pro, you say, you know what, yeah, hata msema tulikutana na Chofri.
story inaisha. It's nothing much. You handle it like a man, like it's nothing new. So whatever I said about Steve Nice was nothing new. Like it was not like something I made up or nikakuja nikasema sasa ameanza kudate na Rafu Muri or anything. Mimi tu nilisema mambo ya kawaida tu. I thought like it was when but unajua when it comes to like so bad. So I understand. So I understand that it because maybe we were not on the same level at that time, or he was not thinking about me the same way. Haikumchukua po. And he's a man. No, he's supposed to be mad. I understand, Sammir. It's because it did not hit him the right way. The fact that you and him are friends. Yeah, so maybe I don't. In fact, I don't. Probably anasema wewe unamjua vizuri, alafu unakuja unamruka unasema ti anafanyiwa hivi na hivi, you know. So mimi I thought it was not right. Yeah. Mimi nilifikiria unajua nikimwona yeye akiniongelea akisema mimi ni mchinga cause yeye anajua mimi si mchinga. Yeye ananijua cause we have had discussion, anajua kabisa captain si mchinga. Afadhali watu wa comment section waseme ni mchinga, lakini yeye anajua mimi captain, nimeongea na captain is a reasonable guy, si mtu mchinga. But yeye wakati aliniita kwa live ya Big Daddy mimi ni mchinga, sio jamaa yako nini, nilisema ni game on. Nikasema tu let me throw one to my brother nione venye anashika. Sasa kumbe yeye alishika vibaya. Ndio akakuja. No, like I mean what's wrong with him by the way. Let me say mimi hakuna mtu mwenye hapa ninaweza kosana na yeye kwa sababu ya TikTok for God's sake. Because this is just mimi, if you take this serious things and anafanya huko TikTok, then you to me again respectfully to me you are the biggest proof. Because but maybe if you actually know me, in fact if you meet me in person utashanga huyu ni yule captain mwenye anaongeanga hivyo. Is this mwenye aisi because you will actually be amazed. Come on Captain Sammir. Wacha Steve ongee. Everybody will take you kwa hiyo vitu zako because you go harder kwa kids, parents and everybody. You don't touch that shit and uniambia ati nakwambia huyo Paris mwenye unasema ama Paris mwenye unaongea. Yeah. Like I said, me and her we had a communication, tuliongea mimi na yeye, we communicated through chat, tukaongea tukaelewana, tukasema we have done enough is enough, we are better than this, let's leave it here because we don't want people to start thinking of us other way. Tukanyamazisha. Uchaimuona akiniongelea na mimi nimenyamaza, simuongelea. Niliongelea tu hiyo story moja kwa sababu mimi inaniguza kitofauti, lakini kwa heshima zake nikasema let's keep it there. So the same way venye watu walikuwa wananiingilia tu Hana, sahi she's my wife. She's actually anyway, tusiende huko, but let's Steve ongee. Wacha Steve ongee. Because mimi nikiongea watu watasema now. Why did you sell your own brother kwa enemies wake? So hiyo story anaongea ya tukiwa kwa Biggie, we were actually not addressing him because Biggie unajua siku hizi hata atakangi ati machai mob. We were actually like tulikuwa tu tunaongea. I may have said like okay, some of the actions were stupid. That was my like my opinion. It shouldn't even bother me because it has nothing to do with me. I should probably not even, I don't have to say all that. No. But siku ati tunakuwa address. We were just saying, hey, vitu zingine kama hizo, that's kind of stupid. Mimi mwenyewe siwezi. I've done my share amount of stupidity on this app and I'm like, vitu kama hizo mimi siwezi fanya, unaona. We were not addressing you. So venye nilisikia hii ukiniongelea, I was like, oh, okay, sawa, hata mimi najua mali nitakuwa, I know how to get you back. But it wasn't that you're selling you to the enemy or anything. And let me tell you, everything umulisikia hata ukaa umesikia hiyo recording, it's everything that is known on this app. Hakuna kitu mpya nilisema. The only thing I said that was which ilikuwa tu ujinga ni ati alikuja aliniwa bado. But everything else tuli ati alikuwa nafanya wapi, alafu akatoka huko kaenda wapi, everything is known, So it wasn't akukwa na chai, it was just. But let me ask you this, my brother. Yeah. How are you sure that everything can be known? Ni kama venye Diana Rose alikuja akasema niko na mavi kwa matako, okay? Yeah. Okay? That's known, but you as my brother, how did you go to investigate ukachua kweli niko na mavi kwa matako? Because this one thing mimi niseme mimi kusema hivyo. Wacha ni sasa nasema ni the same way you are saying, ulisema nilifanya huku nikafanya huku, okay? How can you actually validate that useme eti nilifanya huku na nikafanya huku? Kwa sababu
Mimi tumechuana na wewe last year 2024. Na mimi nilikuja US 2013. Kazi yenye nimefanya kutoka 2013 hadi mahali nimefika huku sahii. Even some of my friends don't even know. Bro, kwani wewe wacha kujifanya ujui. Kwani you have an Indeed online? All you have to do is search your name and you can see when you type what you want to say. Say naweza sema I'm a pilot, I work for American Airlines. Come on. It's Indeed. So what I said was everything that we can see on a public information. You just need to have people to validate you. As long as people are, unajua sasa naweza sema hivyo, nilifanya American Airlines na hiyo time huko nilisema nilifanya 2003. Boss wako sasa na mwenye wako huko hachui kama nilifanya huko kama sikufanya huko. Hawezi kuja hapa and validate. It's Indeed, ni kama Facebook. Unaweza sema you are a ground engineer. Hakuna mtu anajua what kind of engineer you are. Spare me that crap, Captain Sammir. Kwa sababu in America hawezi fanya mahali hata kama ni ya kufagia, lazima ukue kwa daras, alright? Not unless unaifanya chini ya maji. Unanielewa? Okay. Rafmuri, did you hear what we were talking about? Did you understand what we were talking about? Wewe ni mtu ambaye umekuwa kwa relationship. Okay, Rafmuri, let me ask you a question. Let me ask you a question. Rafmuri. What about the mug shots? Yeah. Mug shot gani? Steve Nice, you're talking about some mug shot somewhere. I saw it on FYP. What was that all about, please? Before tuende huko, before Steve Nice atachipu hiyo, wacha niluzie Rafmuri. Rafmuri, did you hear what we were talking about? Tulikuwa tunaongea tu ya platform gani? No, same as No, Rafmuri, we were talking about a platform. We were talking a platform that is as similar as Facebook. Tulikuwa tunaongea tu ya platform gani before you came and interrupted rudely? No, kwa Diana. That's why I tell you guys, listen to understand. He just told us very well that he started pale kwa B. That's why I'm telling you don't listen or you don't know anything about the LinkedIn. So because you didn't know the meaning of LinkedIn or you are not on LinkedIn, so you thought like it's something made up. Listen to, if you don't understand what is LinkedIn, unauliza hiyo ni nini Steve Nice unasema? You just ask it. Actually, let me explain to you so that you understand. That's a platform for professionals. If you work in a professional job, you make a profile for yourself so that other people can see you and people can validate you. And you can get following from maybe the company that you said you work, but also it's not perfect. I can right now go make a profile and say that I worked for American Airlines 2003, 2004. And people will come and validate. I can find people to validate me that yes, we worked with this guy. He was the best guy on earth. Ni LinkedIn, see, job yangu inakuja kuvalidate. It's a platform like Facebook. So whatever I put there, it doesn't mean that it's factual. I can put whatever I got you now. Sasa mtu akikuja to huko aseme, that's what you told Steve, right? Mtu akuja aseme you work there from this to that. So that's what you told. That's true. You can fabricate. That's true. Yes, it's true. But that's what he told. That's what he told Steve. So let's not get carried over about things that are public because we choose what to put on public. It's the same way how wanawake they have been so obsessed about no wanasema sijui nakaa wapi, sijui nakaa Nebraska. The last time I stayed in Nebraska is 7 years ago. 7 years ago, that's the last time I stayed in Nebraska. But they are still obsessed and they come here to this platform. They tell people, anakaa Nebraska, sijui apartment gani, sijui drivers yake ime expire, they talk about a lot of things. And you wonder, are they madmen or mad women or are they crazy? Did they go mad? Okay, guys, I'm not concerned over the mug shots that Steve Nice talked about, because that's this if it's public domain mug shots, then that's something related to crime. So Steve Nice, was this true or pia hiyo ilikuwa keki? Steve Nice is not here. Amanda. Oh, Steve Nice has got Amanda Chai Akaninya. I think he's in a call or something. Okay, so Captain Sammir, do you have a history of crime in the US so that if I have, you are somewhere? Are you in America? Nasikia kuna I'm not there. That's what I'm asking. I'm not there. That's what I'm asking.
nani ako America, you can Google, it's online. You just Google it online. Ralph is there, Ralph tusaidie. What's your name? Acha niambie mtu anione mugshot. What is your name? Hey, Mimi, I'm not going to tell you my name. It's your job to find my name. I'm saying form is the It's your job to find my name. Why am I here to tell you my name? I'm Captain Sammir. Go Guys, hebu mniandike jina Sammir kwa comment section. No. Let me make this short. Mniandikie anaitwa nani Sammir? Okay, thank you. Ochota ka around. Roach. Acha nimwandikie anione. Haraka. Anajua kama mnajua majina za Captain Sammir because these are not his names. Ati it's your job to find my name. It's not my name. Sasa tena naona mnaandikiwa Sammir. Sasa what's my name? Si Sammir? No, he's Sammy. He's Sammy, not Sammir. Sammy Osoro. Let me tell you this. Sometimes nasikianga niwapeange chai guys because you guys are so nasikianga tu niwapee tu chai guys because I feel like you guys Samira anauliza what is my name. Itafika mahali Nimepata anafanya wewe, nimepata ni manager wa Dollar Shop. Oh, sorry. Nimepata, I can screenshot niwatumie guys. Umepata kwa mugshot yake. Website gani umepata? Lingel. Oh, alafu Lingel kuna kila kitu hapa naisa nini naisa. Amesema people mwenye amepata nataka ukikuja hapo ukiongea ukikuja useme umepata mimi ni manager, ama umepata mimi ni district manager, ama umepata mimi ni regional director, ama umepata mimi. Unakuja unatuambia how much do those people make? Yeah. See guys, I'm more concerned over the criminal aspect of this. Are there mugshots, yes or no? And what was it for Barry? I don't know. It's on FYP where Stephen was supposed to produce, but that recording ended. Sammir, toka pause. It was a recording where Steve was explaining to Diana and the rest, and he said that he was to produce the mugshots. But now the recording ended before the mugshots were produced. Anyway, guys, Sammir akona pesa. Not a No, Sammir has already made it in America. He's a manager. Manager is just a supervisor wa kawaida we nawe utacheka. Let me say this. Mimi wacha niseme hivi. Let me tell you this for free. Wacha niwape cha yangu. In 2015, I was already a store manager in Walmart in 2015. Google in 2015 how much was a store manager for Walmart was making. Then you come and accuse me. If I was making 3 figures. 2000 what? 2014. Google how store much, manager, right? A store manager in a super Walmart. How much? So were you a general manager or a floor manager? A store manager. You know, in America we don't call them general managers, we call them store managers. If you are in America, you know that. So you are running the whole Walmart. Yeah. We don't call them. Listen. In 2014. Were you running the whole Walmart? I was in Bellevue, and anybody who lived in Bellevue can tell you. I was the general manager. And in fact, at that time, I was not even speaking even half of the English that I can speak right now. But I was the one who was running the whole. It was not even. Unajua kuna neighborhood Walmart na kuna super Walmart. I was there. How much money was I making? Just Google for the people. Let them know. And that's basic salary. There's bonuses. Actually, let me tell you this. The difference that you need to know. When you are a general manager in America, you make basic salary, but you make more in bonuses. If I'm making 100,000 as a store manager in Walmart, I'm making probably 115 bonuses. Shrink bonus is like 100K because you are managing over 600 people. My first store in Bellevue, it was 750 people that was working under me. Now 99.9% of those were white people. Na walikuwa wanafanya kazi kwangu. They were reporting to me. So when you come here and accuse me that I don't have brains, so I don't know whatever, me, I've done it all. Yes. Yeah, you're doing well, Captain Sammir. And I did it very well
to an extent right now where I am. Unaona, mimi hata watu wengine wanafikiria hata sina. In fact, I don't want to go there. Was it a Dollar Tree, Dollar General, ama Family Dollar? Mimi, I'm like, in fact, I was actually I don't want to give you guys. Do your research, guys. I'm actually on news. Ukiangalia news mingi, ukigoogle, just Google. Many of you are in America, just use your Google. Utaona I'm in a lot of court cases where I'm representing different companies for different cases. You will see me talking to leaders in Nashville. You will see me in Chicago addressing leaders. You will see me in Atlanta addressing leaders. You will see me in a lot of areas with my bad English. You will see me in a lot of... Just Google. That's the captain speaking. That's the captain. Kipindi. The other version of Diana Rose. Thank you. Let's go now. Yeah? Wewe, just use your Google and ask. He's the main version. Let me say this. The first time when I became a store manager in Bellevue, Nebraska, the people when walikuwa nakaa Bellevue, Nebraska, whether alikuwa Mkikuyu. Nebraska hii moja tu nilianza ya Omaha. Wacha niseme alikuwa Mkikuyu. No. This Nebraska moja ambayo nimetoka Omaha. Omaha, Nebraska. In Bellevue. Guys, that's agricultural county. Wacha niongee. Wacha na mambo mingi wewe Muri. Wacha niongee mimi. Ulikuwa Belleville. Alikuwa Mkamba. As long as alikuwa Tanzania, alikuwa Nigeria. Everybody said, because I went out of all the odds to become the first African store manager to take over a store and run a store. And I hired most of our brothers there. Some of them right now are store managers. Some of them are even district managers. Some of them are regional directors, even in the company that I work for right now. Courtesy of what? Because people never believed this. They always believed watu wenye walikuwa nakao walikuwa nasema, oh, wewe venye unaongea hivyo, Americans, they are very racial, they will never promote you, they will never do. How good English you speak is a matter of how can you think out of the box? Can you make this company money? Can you show them that you are a man of your words and you can deliver? Can you work hard? Can you build a team that is going to deliver? And I did that. And yes, I went to a wakati nilienda hiyo Diana to a metropolitan. I went. Wacha nikwambie kwanza. Wacha niwapee chai sasa. Kwa sababu nyinyi mnashinda kutafuta chai yangu. Mimi nikitoka Kenya kwanza, wacha nikwambie. Nikitoka Kenya I was actually a school dropout. I had not even finished even from 4. Nikakuja huko. I took myself to school. Nikaenda hiyo metropolitan college yenye Diana anakuja na watishia hapa akiwaambia. I went there to study criminal justice and law enforcement. Because of what? Because nilikuwa na watch movie mingi. I wanted to be a homeland security agent. Nikapata you cannot be a homeland security if you are not a citizen. At that time I was not a citizen for America. So I had to change my course. Nikaenda Capella University, I took business and administration. Yeah? And that's what changed my life. But I already had a degree from Metro College. Nikaenda huko nikachukua hiyo degree. Then I started doing what I do. So that you can come here and mock about my pronunciation and whatever, but I make millions out of that pronunciation. And there's a lot of people who come to me and answer to me and listen to me. The connections that I've made, it doesn't matter how many calls Diana will make. It doesn't matter how many calls Steve will make. It doesn't matter how many calls anybody will make. Mimi, I am known from West Coast to East Coast. When it comes to making money for companies, I can make money for companies. And I can make money for myself. So whether you want to, mimi hata nikai, in fact, I'm happy when niko nje. When I came to Kenya, I told you guys I resigned. I actually told them I don't need this job. I have to go there and take care of my dad. And I left. I did not give a fuck. I did not care. I did not care. Okay, now I got it. Yeah, I did not care. I left and came. I left and I went to take care of my dad. I did not care if I was going to lose that job. Because getting a job in America, you just need to show. In fact, in America, they don't look at your credentials, you will enter Harvard or whatever. They look at your experience. What have you done? What's your track record? What can you show us? Where have you been? Who are the people who can stand behind you and show us what you have done for other companies? And I've done that. And me, it doesn't matter where you take me. Nika inchi even for 2 years, I will still go do the same thing I did. So,
let me say this. You can think whatever you have to think about me. You can make fun of me. You can think I'm stupid, I'm crazy, I'm controversial, I'm whatever you think I am. But me, I've stayed in America enough to know what you have to do to make it. So your problems are going to be your problems, and my problems is going to be my problems. Mimi, I don't need to work. Mimi, hizo companies zote nimewaka, I have shares on those companies. And Walmart is doing very well. They talk about Walmart. Sammir, in all this, the misdemeanors being mentioned, is it true? About what? The crime record, the criminal record was being mentioned by Steve Nice. I have no, in fact, let me tell you this. The business that I do, in fact, let me say this. Mwenye anataka kuleta criminal record yangu alete. Atuonyeshe what have I done. Ya wazidadi unatupandisha nani? Usipandishe watu. Because hiyo hata si kitu yenye unataka kuongojea mtu alete. Mimi nimesema apande kwa sababu nani yako US, Rafumuri yako US, Rafumuri yako US, Rafumuri kupandisha watu wa US. Awalete. No, haya operate. Nanko ni wa US koma. Then kwa waletea Marafumuri awalete. Yes. Rafumuri wote mtu atuletea hapa. Mimi kazi yangu ni kwa guide. Naenda. So nikipandisha mtu najua kwa nini napandisha. Wewe Rafumuri. Yes. What's your problem with the people wenye wako US? No, I don't have any problem. We just want clarifications, right? Where are you? Wewe unajua wewe ni takataka hii America. You know that? Wacha nikuoneshe vile ninakuaga. Hivyo ndio nakuaga takataka. Go ahead, Captain Sammir. Nakuaga hivyo sasa, nakuaga takataka hivyo. Let me say this. That's how I learned long time ago is this. Maybe you can Google whatever you want. You can go ask the police. One thing that you can never find is where I stay and what I do. You know, you can Google, you can call people, you can ask. Hata hakuna mwenye kusaidia cause I learned that when I was in a very big deep shit. I learned how to hide my identity and how to disappear from the public. So kama unafikiria tu kuna mahali unaweza Google upate Captain Sammir alikuwa anaishi huko, just Google it, go there and ask you one watakwambia nilikaa huko which year. Maybe you can never find me through that. Hiyo nayo even if you call any kind of, in fact if you look up my numbers, I can give you one of my numbers to look up. You won't find my name tied to that number. Mimi, I know how to disappear. I would disappear like a ghost and you can never find me. And that's the truth about me. In fact, right now, like we are talking, 90% of the things I've told you, you don't know if it's true or false. Because that's how I operate. I went to school for criminal justice and law enforcement, man. I know how to evade and... No, hana mugshot. Kuna mtu amecheck hana mugshot, by the way. Hana mugshot, mnaweza tafuta muone kama niko nazo. If I went to school for criminal justice and law enforcement, you think I would be so stupid to come here and commit crimes? In fact, no, the industry that I work in, you cannot even operate if you have even a driving offense. You have a driving offense, you can't call quick expunge, right? If we did it like okay. How do you do that? Tell us, how do you do that? How do you do that? You know? How do you expand? You know how it's done. How do you do that? And expunge, you know that. Okay, how do you do that? Mwenye ni criminal mkubwa. Lakini tuendelee na story yako. Sitaki kuasirisha. You know, sometimes when you say, let me say this. What Rafumuri is trying to say is that you can commit a crime in America, ni uende uambie titoa kwa record, mtu asione. After 5 years. Yeah? Oh yes. It's not. Let me say this. Nashitaga jela. Okay, let me say this. Now you cannot never find one. Okay, wewe kama unashinda chera, mimi sijui. But let me say this, unless you are doing wacha tufanye thorough investigations. Okay, tupatie story nyingine. Wamefanya for the last 1 year. Wewe si mgeni, you can go do it for another 1 year. I will give you 1 year to do thorough investigations. Mimi you can, let me say this. Berry walisema alikuwa macho tulikuwa ni watch your movie ya Power. Mimi niko ghost. Mtu yataniwa pengine ni mtoto wangu ama pipi yangu. Lakini si an enemy from outside. Mimi I'm a ghost. You will never find me. I will tell you what you want to hear, but you will never know who I am. Forget about it. Maybe I'm not here. Hizi mambo za job umetuambia ni jaba.
Exactly. You will never know if it's true or not. Okay. Because you're a ghost. There is nothing that We you can employed never Kenyans there, Africans there, people who can never access TikTok. Muli, unajua wewe ni mwanaume. Muli, wewe ni mwanaume. Sijui mbona napenda unashinda kuingilia wanaume wengine wa Kenya. Lea, tuko interview hapa wewe. Si saa hizi. Ukitaka kunipata kwa mcharazo, nipata kwa mcharazo. Tuko kwa Captain Sammir hapa ndo anatueleza vizuri. We are not fighting. That's the when you think I think Danko angekuja, lakini Danko just address your issues with Decorum. Let's allow him, but he needs to address his issues with Decorum. Danko, usikuje like you are attacking Muli. Just be objective in your interrogations. Yeah. Let's do this the right way. Danko kuja juu. Let's do this the right way. I think Danko, if you are coming up here, it's either you ask the question ama ujibu. Utaangushwa as long as you are defending me, utaangushwa tu. No. Akuje kama Sammir, tulia. Sammir, relax. Sammir, you know I can Danko, please be objective. Unajua kwa vitu hata siogopa kitu, hata kama ingekuwa ni muisi nataka nikupate saa zile hiyo sasa hapa. Hapa sasa ndo area of expertise. That's all. Yes. Wacha nikwambie hivi, let me say this. You guys have interrogated me for the whole night. Imekuwa how many hours? Imekuwa probably like 4 hours. Mumeniuliza maswali. You have googled me. Bado wa masaa mawili. Wacha nikwambie, wacha niongee na wewe. Ongea. Utokaje kia Mungu twende Mimi mmeniuliza maswali nimejibu. You have accused me, nimejibu then. Mumeni Google, mmepata yenye mmepata. Mumeni accuse whatever. No, mimi have cleared your name Sammir, nikasema you don't have any mug shot. That's it. And let me say this. Nimekuclear. Let me say this. Mwenye alisema kwamba kuna mugshot nani? That's what very is. Wacha niseme hivi. Kama ni Steve Nice. That was Steve Nice. It was Steve Nice. Okay. And he talked about around 4 of them, if I'm not wrong. It was Steve Nice. Sammir anapiana. It was Steve Nice. Kama tunaona mama. That's I think that question the person who is supposed to answer that question nice, lakini amekimbia. Mupepe Danko hapa chu. So, Danko request. Wacha nikwambie hivi. Akikuja na upuzi tu tunaanguka naye. Mnamwangusha kwa sababu ana defend. So wakati wachana nini msimwangushe. You feel bad. Tukana na mimi sijatukanana ama nataka tuharibu kipindi. Danko wacha pande huko chu. Tuanze kipindi tuharibu ama? Siaongee. Wewe ukiongea nani amekunyamazisha? Small fights. Hakuna mtu amekunyamazisha. You have talked No, mimi nimekuuliza swali. I've no googled you. I've not even googled you. I didn't even know your name. Mimi hata sijafanya anything about you. That's how I operate. I don't give a fuck now. Okay. So let me say this. Yangu nikuuliza tu. Let me say this out of there's something that you guys haven't asked Sammir, and I think sometimes we need to be empathetic. Sammir, our host, you said you are going to take care of your dad. How is your dad doing? How is your dad faring? Our host. Something that again we need to. Yes, Sammir. Out of respect out of you, let me say this. Mimi I don't mind watu wakipiana chai yangu. Mimi chai nataka kukunywa hata yangu because chai ni tamu huku TikTok. But I want the people who wanapeana chai yangu, they do a little bit of... Wacha nikwambie kwanza, nikuwapee sasa ile ukweli. Huyu Diana alipiga simu kwetu. It's my story. I can validate whatever I'm saying. Don't worry about what I'm saying. Yeah, go ahead. Diana Rose alipiga simu kwetu. Na alipewa simu na one of my ex. Akapatana na mamangu. Mamangu mzazi. 73 years old. Akashika simu akaongea na yeye. Akamuuliza maswali, mamangu akamwambia mimi sina sukari. Akamwambia ni rafiki yangu, nataka kujua penye mzee anakaa, kama mzee akopoa, mimi ndio nimemtuma. Mamangu akamuuliza mama kuna kitu yenye hauna? Mama akamwambia kama kawaida kama mama yoyote, akamwambia hana sukari.
Okay. Diana akatoka hapo akasema naweza ongea na mzee. Akapewa simu akaongea na my dad. Akaongea na yeye akamuulizia maswali, mzee umeugua ache, nini unaendelea ache. Kutoka huko bradangu akakuja akashika simu. Akaambia bradangu yeye ni rafiki yangu. Anataka kuchua kama babangu anataka mchango tumfanyie TikTok. Bradangu akamwelezea kila kitu na walikuwa na record. Akamwelezea kila kitu vile babangu amegonjeka, kila kitu yenye inaendelea. Hiyo time kwanza babangu alikuwa anaenda surgery. Alikuwa anaenda kufanyiwa surgery. Kuna pesa yenye sikuwa inahitajika. Bradangu akamwelezea kila kitu akamwambia kuna pesa yenye sikuwa inahitajika but zimetolewa, lakini akamwambia kama kuna kitu yenye nyinyi mnataka kusaidia ni sawa, lakini sisi hatuna PayPal number. Namba ni hii tu. Kama mnataka kusaidia mtatuma kwa hii namba. So mimi bradangu ananipiga simu ananiambia eti kuna marafiki zako wamepiga simu wanataka kusaidia dad, sijui wanasema hivi na hivi na hivi. Nikamwambia hao si marafiki, hao ni maadui. Ndio nikakuja nikapata ni Diana Rose, nikapost kwa story yangu nikasema Diana Rose, you can call my parents all you want but my parents don't need you and I don't need any kind of assistance from you. Diana Rose hiyo recording ya chei toana. Nashindwa why would you go through all that trouble? Eti anaulizia direction ya kukuja kwetu, sio anataka kuja kusalimia dad, sio anaulizia juu ya bibi yangu eti tuko bado na yeye. Bradangu ndiye akachua hapa akamuulizia kama unasema ni rafiki yake, si umuulizie hiyo swali, mbona unatulizia sisi? Sasa kashinda ni nani? Kumbe ndio nakuja kupata ni namba ya US, nikapata ni Diana Rose ndiye alikuwa anachifanya kuzini bradangu huko mwisho akashikanisha akarekodi nikasikia sauti yake. So mimi nikakuja nikaandika kwa huko YouTube nikasema Diana Rose, if you have a problem with me come tell me. Kama unataka kuchangia babangu na unataka kumsaidia wewe kuja changa, sema unataka kuchangia baba Sammir, changa tutachukua bana. Nani hataki pesa? Kwanza my dad anapenda pesa kama uchinga. Umpigie sasa kwanza anaweza kuambia anataka hata 1,100. Na hata endi mahali atembea endi mahali. Anataka So mimi nikasema wewe kama unataka kucheka changa So they did all that, they recorded all that. But because they did not find anything. Because walikuwa wanafikiria wasasi wangu pengine watawaambia siwasaidii, I don't do anything for them, I have neglected them, hawana mahali sijui nini, hawana chakula. So they felt so ashamed they could not give that. Wakaenda wakatoa tu kapati kadogo, mama alisema eti ana sukari. Wakasema mama yake anunulie mama yake sukari. Mama yake ana sukari. Hiyo ndio wakashikilia hiyo kitu wakaanza kusema anunulie mama yake sukari. Okay. It's quite after when you had left for how long? Nilikuwa Kenya, nilikuwa bado Kenya. Ulikuwa bado Kenya? Okay. Wow. Hizi vitu happen juzi tu. So they do all that things. Yani zina happen ukiwa Kenya. Wacha nikwambie mimi hapa actually. In fact there is a time one of my sisters alikuchanga. Na hiyo time tulikuwa tunapigana na babe. Akashika akapiga. Cause nilikuwa mimi unajua venye unaweza ambia bibi wako unamwambia this is my sister but I know my sister venye yako. Unajua ile kitu tunaambianga mtu tu rosavi, unaona? From the innocence kama najua Muri but Muri ni rafiki yangu, huyu akikufikisha hapa ujue ni hivi na hivi. Sasa she took advantage of it. Of course akaongea na sister yangu akakuja akawekea huko, sister yangu akasema sifanyi nini. People took that out of context. Mtu anitetea peke yake ni Joffrey. Ndio maana mimi siwezi ingilia Joffrey, hata mliona venye aliingia hapa kanicharasa nilinyamaza. Siwezi ingilia Joffrey because at that time I defended vizuri sana and it was the right thing to do. So mimi tumekutana na sistangu. So mimi I can say this without fear of contradiction na kuna mtu mwenye anaweza kuja aseme any otherwise. My dad has been sick for the last 4 years. 4 years. Terminal sick. Pole for that. Na wacha nikwambie, anybody was a dad mwenye ako wacha nikwambie, anybody mwenye ako na mzazi mwenye ako terminal sick for the last 4 years can tell you the pain. My dad ako na diabetics, ako na high blood pressure, ako na heart failure stage 2, ako na failed kidney stage 4. So he has to go to dialysis 3 times a week. Na mahali tunakaa kutoka kwa Kisii to Kisii town, that's 4,000 3 times a week. Then ukiwa na NHF it only recovers maybe twice. The third time you have to pay is 8,500. Then you have to have my dad atembei ako kwa wheelchair, so lazima umnunulie diapers,
mnunue kila kitu. Kama kuna brother yangu yeyote mwenye amekuja amenisaidia siku moja, ama amenifanyia anything, ama amesaidia dad tangu nikuja US, amekuja amesaidia dad, amesema they did that for a very short time, then they stopped. Tukaanza kufight. I took over that responsibility and I've taken over that responsibility for a very long time. After that nisikule, but I make sure my dad is comfortable. My dad ako in a very limited diet. Kuna vitu zenye anakula na zenye akuli. I take care of that. Diana Rose, kwa sababu tunafika hiyo vita ya TikTok yenye tunatusiana. Wewe unatusi TikTok useme Diana Rose ni mchawi kwa sababu ulisikia mwingine alisema ni mchawi. She is trying to take advantage of that. Anaanza kucall familia yangu, kwanza kuinterrogate, trying to make her something out of nothing. But she found nothing. But because she could not find anything, she can't come and share that. Kwa sababu she's so evil-hearted, haezi share hiyo. So haezi ambia watu the other story of my journey. Because yeye peke yake aliwaulizia. Because the recording yenye Pratangu alinitumia, alikuwa ameulizia Pratangu eti kwani ni Sammir peke yake ndiye ako hapo? Hakuna watu wengine. Pratangu akamwambia we all play different roles and we are all dressed differently. He is the one who is capable to do it. He is doing it by himself. I can't speak on behalf of my other brothers. Lakini hiyo Diana Rose hawezi share. Kwa sababu akisha hiyo nitaonekana that I'm responsible. So he can't share that. He will only share the part that I look responsible. But let me tell you this. Unless you have a sick dad mwenye amekuwa sick for the last 4 years and you have been taking of them, you will know what I go through and how much money I spend on that. Unless you have 3 kids in America that you take care of, then you will understand what I'm talking about. Unless you, so some of these things we judge each other wrongly for no good reasons. And if we were good, mimi vita ya TikTok, I want us to fight and fight. But the reason why mimi sitakangi kufight na Diana Rose ama na watu kama Koro, every time you unawaambia kitu yenye na wauma, they want to take it the other way around. Sasa wao wanataka waende wafanya nini, sio wapige picha kwenu, sio waongee na wasasi wenu, sio wafanya nini, because they can't take it. But they are the purists of this TikTok. They talk bad about people, they disgrace people, they talk evil stuff about people. But when you talk about them, kidogo tu hivi wanataka waanze kukufanyia hivi, waanze kufanya hivi, waanze kufanya masingaombwe, sio wapigie mahali unafanya kazi, sio wafanya nini. And then me, I knew this was going to come if I was going to be on this platform, so I protected myself a long time ago. But unfortunately, the likes of Diana, they will never stop. They will keep fighting. Sasa kama umeona Koro akikuja hapa akiniambia eti fungua live yako, fungua live. The reason why walikuwa na shout hivyo ni kwa sababu walikuwa wamedanganyana na Diana eti wakiniona nikiwa live, sio Diana atume watu wake na yeye atume watu wangu waangusha live yangu. As if that's an achievement. Sio ukiangusha live yangu itakusaidia na nini Koro? Ama ukichukua account yangu itakusaidia na nini? Si eti hao followers wangu watakuja kwako wakuanze kukufollow wewe. It doesn't matter. So if you are not made for this TikTok, wewe huwezi pigana vita ya TikTok, stay out of TikTok. Achana na mambo ya TikTok, enda focus na bibi yako na watoto wako. Diana Rose, if you have an opinion about everything and anything, hakuna kitu yenye inakupendeza. Mwingine akifanya harusi unasema nguo iko imeshonwa vizuri, wewe ndio ulishona vizuri. Mtu akipewa matanga, hiyo matanga ikufanyika vizuri, asivyo wewe ulifanyia bwanako vizuri. You have a problem with everything and anybody. Lakini wewe mtu akiongelea bwanako mwenye alikufa ama mtu mwingine, tenda kwa polisi, sio nitafanya nini? Stupid. If you think you are too old for TikTok, stay out of TikTok. But don't attack people. When people defend themselves, you think now you act like a victim. Now you want to go wewe sasa unataka kwanza kulia. Ni kama yule mwanafunzi mkipigana naye anaanza kukupiga kofi, kumpiga kofi ngumi, unaanza kukimbilia mwalimu. Mwalimu huyu amenipiga. Uonekane wewe ndio umempiga wa kwanza. It's stupid. So mimi ndio maana nilisemanga sitaki kupigana na watu kama hao, sitaki kuongelea na watu kama hao. Nikatana na lakini they always, unaona kama nani huyo Diana Rose anaruhusiwa juzi. What's your problem with Sammir? He's causing a lot of obstruction. And kwa sababu I'm the one who is trending so much, so it has obstruction. Sasa na mkosha. Haezi focus, hakuna mtu anaweza muangalia yeye. Kuna obstruction. Sasa yeye haezi onekana kwa sababu Sammir ndiye anaongelewa. He can't, nobody is hearing now. So, yeah, let me say this out of respect of everybody who has given me this platform.
Mimi I don't do this yet niko na mtu, kuna mtu yenye nikasirikie Periprak ama nikasirikie Roach ama nikasirikie Rafmuri. Man, this is for fun. I don't get paid from TikTok. I don't benefit. In fact, I lose a lot from TikTok. I have lost my respect from a lot of people. I've lost some good friends out of TikTok. Danko, hatukusikii Danko. Ona, Sammir, I think let me tell you something, yeah. If you know, like, if TikTok gets to a point whereby your family is being involved, your workplace is being involved, and you feel like, you know, it's not really worth it to do whatever you're doing to get it more harm to yourself than good, just quit the app or just avoid the drama. That's it. Here's the thing, Rog. I'm not a quitter. I don't quit about anything. In fact, this is what I say. Mimi, if you want to Sikiki, tafuta net. Danko Sikiki. Okay. Here's just what I say, Rog. Mimi, I will never. In fact, some of these puris kama mtu kama Diana. Usiseme hivyo. You don't even have to mention names kwa sababu now sasa, you know, the more you continue, the more they continue. Okay, just don't head there for the sake of your own family. The reason why I was telling you why I was on his side, because I know what he goes through. So let me say this. Mtu kama Diana, then we can have the final. Mimi nilienda kwa Diana. Unaona? I felt bad sababu when I looked at Diana, niliona she's similar to the age of my mom. Nikasikia vibaya. Na the person I was dating with naye akaniambia what you did was not wrong. Because ni kama imagine mtu akuja ambie mamako hivyo venye ulikuwa unasema, hata kama ni ukweli ama ni uongo. No, hakuna haja useme hivyo. We just mention them. You don't have to be disrespectful, Yawa. I'm not being disrespectful. I'm just saying whatever I say. Ongea bwana. Roach wetu pia. Wewe wachana Roach, na wewe pia uko na shida zako. Mimi I'm saying exactly what I felt. Yeah, I'm expressing myself. Leave him. Aongee. Nikaenda kwa Diana. Nikampata mahali alikuwa. Akapiga nduru akasema msipandishe mwenda wa simu huko. Host akanipandisha. Wakati host alinipandisha, hata kama Diana alikuwa anataka nipandishwe, I face Diana. Nikaambia Diana. Nikaambia Diana. Danko sungoje watu waongee, hata Danko usikiki. We respect. Danko hata usikiki. Mimi nikaambia Diana, you are like my mom. I respect you. And I'm sorry for whatever I said. What I want us to do going forward, stay out of my business, I will stay out of your business. Mimi sina shida na wewe, sikujui. Nikuja niseme nimesikia watu wanasema wewe ni mchawi, niseme wewe ni mchawi, uchawi ni roga. Mimi sijui kama wewe ni mchawi. Nikamwambia I respect you as my mom. Please stay out of my line. I won't speak about you again. Diana akasema, ulinitusi ukafanya nini? Mimi nikamwambia kama mimi ndio nilikutusi, niona hapo unasema ilikuwa inakutumia text cause mimi namba zangu zinajulikana. Endo report kwa polisi. Uambie wa polisi wakuje washike huyo mtu mwenye alikutusi na hiyo namba. Wewe uli apologize. I was in that live Yawa. Kwa America uwezi tusi una namba. Niweke na ng'ombe kubwa hapa hivi muli hapa big screen 1-on-1. Cause namba ya mtu huko US Roach. Namba ya mtu huko US ukiachia na china yako. Sasa kama nikikuja nikuulize mnanisikia kweli? Roach unanisikia? Kwa nasikia Berry anapiga. Nakusikia. Okay. So mimi nikamwambia huyo mwenye anakutuzi mchukulie hatua si mimi. Nikamwambia si mimi. Mimi nilikutusi huko online ikaishia huko. Okay? Nikamwambia keep out of my life or keep out of your life. Na ikakuko for a long time tukaheshimiana yeye na Chiki, hatukuongeleana. Ikakuja unajua nikaenda Kenya. Mambo ikakuwa moto. I'm trending left, right and center. People are talking about me 24/7. They could not ignore me. Of course it pissed off Diana. Diana tena akaanza kuniingilia. Mimi siku moja tukiwa live, mimi na bibi yangu na Paris tukaingia live tukamchalaza Diana. Diana tena akapimba kichwa akasikia vibaya. Ndio akaanza kufanya hiyo mambo yote, kupiga masimu home, kufanya nini, kupiga masimu wapi. But mimi I've never even plotted actually. Mimi hata sichaika mkasirikia hata nikasirika niseme Diana unafanya nini? Mimi I don't care. Let Diana do what he wants to do. Yeah, kama kazi yake ni kupiga masimu mahali watu wanafanya kazi ama mahali watu wafanye kazi. Mimi kama ni mahali anafanya kazi anataka kupiga, wacha apige simu. Kama nimemkosea anataka kwenda kunistaki, anistaki. In fact nataka aenda anistaki hata niwekwe ndani kama nimemkosea.
aseme nilimkosea eti nikafanya nini. Mimi sijai msimamisha. I've never mimi I only apologize to her kwa sababu I felt sorry of the age difference. Si kwa sababu nilikuwa namuogopa ama kwa sababu yeye anafanya nini. Lakini kisha mtusi Sammir jamani. No, nilimtusi kwa sababu alikuwa amenitusi nini? Alisema sijui niko na maviko matako, akasema mambo mingi, akasema mimi sijui nini mchinga, sijui amwota, magumanaisa, amwota, akasema mambo mingi. Mimi kwanza nikwambie, if there is somebody who is patient kwa TikTok, usikie mambo yenye watu, even the upcoming TikTokers. Angalia watu wenye wako comment section venye wananitusi. Mimi am the most patient human being. Mimi I don't even respond to most of the people. In fact, I respond to 1% of the people. Mimi mtu hata unifanya nini? Mimi I don't even listen to it. Mimi naambiwa na watu. But unaweza nitusi for a whole year. Na stress because me I don't listen to recordings or anything. Maybe kama mtu kama TikTok trends mwenye ni rafiki yangu akuja anitumie video ama anitag kwa video aniambie hapa niache nisikize. But other than that mimi I do not go backward nianza kusikiza kinani amenikuzi. Network imekuwa aje? So nikuulize. Kwa watu wote wenye umewa address, kuna mtu mwenye amekuguza some type of way like you feel a little bit bad about it or you feel like guilty at some point and you feel like you want to apologize? No, the only person mwenye mimi I've said this on too. The only person I've ever apologized for is my wife and the family. Okay? And then I apologized yesterday, which was not today, huku kwa saini sasa pa usiku. I apologized to kusema hiyo china yenye nilisema tisui Papatindi angefaa kufe kuliko pipi yake. That one was out of order and I apologized for it because probably it was uncalled for. Nobody should ever wish anybody to die. Because sisi si Mungu. We should, hata kama tunapigana aje, we should never wish anybody to die. Mimi I don't want Papati akufe ama sijui angekufa sijui nani abaki. I'm not God and I have never said that. That's the only thing I apologize for. I apologize for that because it was out of order. I got carried away and it was stupid of me to say that because mimi ni nani sasa, who am I to wish another person to die on behalf of another person? I'm not God. I'm a nobody. The only person who has the power to do that is God. You know? So I apologize for that. Those are the two things. Me, I apologize to my wife and the family, and then I apologize to hiyo nilisema. Roch, niko na swali kwa Sammir konzani chenye ameuliza. Tuliona hapo sometime back kuna mtu alikuja akasema atakupeleka kotini, akasijui ni maneno yake si yangu captain, akasema atakupeleka kotini, akasema umekuwa ukimtumia message sijui 600 maybe. Did hiyo kesi iliendelea ama? Diana Rose nilimwambia achukue huyo mtu amweke ndani, aende amripoti na ambie askari awape hiyo namba na messages wasome waone huyu ni nani, kwa sababu mimi nilikuwa nataka huyo mtu awekwe ndani. Mimi have not, wacha nikwambie, the time that I'm on TikTok most of the time mimi nikiamka, I have no time to deal with nonsense on TikTok. Mimi when I wake up things to take care of, businesses to take care of, people who are depending on me to make tough decisions. I have no time to deal with anybody on TikTok or anything. So mimi nilimwambianga wakati mwingine live yake, nilimwambia huyo mtu muweke ndani, tafuta namba yake na muweke ndani. Kama alimstaki huyo mtu pengine amepatikana, anaweza kuwa alikuwa ni Rafumuri ama mtu mwingine sijui nani, amewekwa ndani by now ama awekwe ndani kesho. Because mimi it was not me. Mimi sina time ya kwanza tutoke TikTok sasa tuende kutextiana one on one. Natoa wapi namba ya Diana Rose? But that's the question. Do you have Diana Rose namba ya Diana Rose? Mimi namba yangu iko TikTok. No, wewe matako, wewe nyamaza, wewe muli. Just keep quiet. You have Wait, Danko, I don't know why you're so Danko, now I'm the one who will drop you and it will be forever. This is very Danko. Now I'm the one who will drop you and it will be forever. You need to learn to just handle yourself with decorum. We're not kids around here. You can't come here shouting at people. Stop it. This is watoto huko bana. Handle yourself. We are having a conversation and you are here mentioning things, part of the bodies that are not supposed to be mentioned. Stop this.
Endelea Sammir. Grow some manners. Nitakuachia tu maboys wangu Danko. Wewe twende Sammir. Mimi nilikuwa nimeongea nimemaliza, nilisema mimi niliambia wakati mambo kuna mtu alikuwa anatusiana, sio alikuwa anasema sio kinembe sio ya nani nini. Niliambia huyo mwanamke Diana Ross ndiye alikuwa anasema hivi. Wale. So now this ni sawa Sammir. We need to agree on something. nimesema just mention the name, si lazima ukue disrespectful au sijui mwanamke sijui huyo, no it's not right. Wewe Roach, wewe nikwambia hivi Roach, don't disrespect me either. Nikiongea mwanamke Diana Ross ni mwanaume. Okay. What's wrong with that? That's what I. No, in a way. Maybe you know. Let me tell you something. When he said Captain knows that he cannot disrespect anyone. He cannot disrespect anyone in my life. He knows that. Keep your mouth shut. Don't talk to me like that. He knows that he cannot disrespect anyone in my life. Nothing wrong. Nonsense. Every time you need to agree. In old age, ukisikia mtu anasema huyu mwanamke unaona mwanaume you know. Kwani nilikuwa nasema huyu mwanaume? Tucheze bwana, nonsense. Nothing wrong with that. Get this one. Twendeni mbele kidogo. Now Sammir, nataka tupe story. Utaka kukasirisha huyu jamaa, tuanze mambo tena ya kuregeshwa nyuma. Unaona tumerudisha tena nyuma. Again, I want to having a very good time here. Sammir, today I can say that you've given people exactly what you should be giving the public. The side of you that explains, into details. And trust me, there are people who have seen a different side of you compared to this other side that the public has. Which to me, I agree. So far, you are doing fine in a way. Mimi, to be honest with you guys, Mimi, I've never had a problem with anybody. I've never, in fact, when I joined TikTok, I thought this was like, hey, mtu anakuja huko anakuongelea vibaya, unachipu, maisha inaendelea. But even that, mimi sijai kuja kuingilia maisha ya watu. Mimi, like I said before, there's people who approach me, wananiambia Sammir, niongelee, because it looks like people are forgetting about me. Talk about me on this and this, then I will respond like this, and then we go like this. And there's the people that I'm betting. Tukiachana, huwezi jua venye tumeachana na agreement gani. I deal with them. Mimi have been minding my business. Kitu yenye inauma watu ni it's the kind of relationship I have. Because mimi, I live my life very public. It's so easy for even a 2-year-old achue maisha yangu. Because ukiingia tu kwa platform unaweza chua Sammir ana date A, B and C. So that one doesn't go well with a lot of people. Because a lot of people are going through a lot of drama and trauma, disrespect, some of it I would say it's like maybe betrayal. So people are going through a lot of emotions. Mimi, unfortunately, I'll find a way to avoid all that. Mimi napenda watu wakwe, naweza penda watu watatu at the same time. We are happy, we enjoy our lives. Tukikosana, we deal with each other. Venye tukipenda tutusiane, tunatusiana, maisha inaisha, inaenda. Mimi sijaingilia mtu. Mimi watu ndio wananiingilia. The moment naongea, I'm responding to people actions against me. Mimi nimeingia Kenya. Sikuingia Kenya nianze kutusi watu. Mimi niliingia Kenya tu silently. Hata hakuna mtu mwenye alikuwa anajua nimeingia Kenya. The only thing I did ni bibi yangu alinipost na mimi nikapost niko Kenya. Hivyo kidogo mkaona tuko na Hana Penta. Hivyo sikutusi mtu, sikuambia mtu kitu. Watu tu waliingia online wakaanza kusema, Gitaiga akaingia akasema, "Oh, msiniambie ni anapenda nimeona kwa Sammir." Akaongea yake kaisha. Bitakio akaingia akasema, "Oh, huyo si ndio." Mwingine akaingia akasema hivi. Bitakio akatutukana for the 2 months. Akasema ana ametoa mimba, amedinywa na Msudanese, sio ako na watoto, wengine wakasema ako na watoto, wengine wamechukuliwa na children's home, wengine ni wa krema, wa nini. Tukanyamaza. Bibi yangu alikuwa anataka kuongea, ninamwambia nyamaza. It's not worth it. Wacha waongee, wataongea wataisha. Watanyamaza waisha.
Umesema 2 months. 2 months, man. 2 months. Everybody from every corner. Watu wakaongea, wanaongea, wanatutuzi, wengine wakatuita nini. Tukikosana na one of my woman wakienda huko, anasema alikuwa anafanyiwa nini. Tukakosana na Sabrina. Tukakosana na yetu ya nini. Hakuwa na passport, tukaenda Dubai tukamwacha. Watu wakamuingilia, wakamweka uchinga kwa akili, karuko huko, akaanza kuongea kila kitu. Kakua vile ilienda. She said whatever she said, I responded. Mimi nikakuwa mimi ndio mbaya. After I responded to what she has said, nikaitwa mbaya, nikanyamaza. It went the way it went. Mimi sikuwa na shida na Sabrina. Atuwa ikosana na yeye. She is the one who made the decision she made. Nikamcut off. Life continued. So mimi sijui makosa yangu inakuanga. Makosa yangu ni kuishi maisha yangu. She'll come back. The way of how do you explain yourself? Sammir, you are a total man. She will come back. Nikuulize swali moja. Sasa we ukifikanga point unaona watu wanatafuta hadi familia yako, wanaenda hadi kwa job yako, we unaona is it worth it to fight that battle again? In fact, it makes it worth it because people, let me tell you this. As a man, this is the list of my worries. Because let me tell you this. If I've stayed in America for 13 years, I've worked in... Sasa, if somebody is going to let me go, because sababu arisikia nimeongea TikTok, na watu wenye nafanya na wao kazi, ni kwanza, let me tell you this. The majority of the people that work with their women ni wanawake. Na there is... In fact, wakati nilirudi huko kucha US, there was a celebration. Hata sasa baada ya sijaisha. So nikuulize before. What nikwambie? I got gifts. Celebration za nini? Welcome kama president. Because I've been gone for a long time. Okay. And they could know where to see me. Because one thing I do, one thing area of my expertise naingiaga. Tuendelee Sammir. Let me say this. One thing about me, anybody was actually celebrating the return of Captain Sammir. Wacha nikwambie, if there's somebody else, wacha nikwambie. Sasa mimi wacha nikwambie, watu wenye na interact na wao. The people that I'm in charge of, okay? Right now I'm in charge of watu wana report na kwangu directly. Okay? Sammir, hebu acha nikupea flowers zako. Acha nikusomee kwanza. Tulia nikupea flowers zako. Aya, wameniambia aje. Wamesema ati the only legal case that you have is where your name was mentioned in 2020 Iowa Workforce Development as an immediate supervisor of a claimant. So Sammir hana mugshot, guys. Manisi Sammir. Let me say this, Mimi. Wacha nikwambie, let me give you a good picture of how I deal with my people. Maskani. Mimi, I deal with my people from respect. The youngest manager, the youngest general manager that reports to me. Na hii hata sifai kuongea, lakini wacha niwaambie. Mtu mdogo kabisa mwenye anaripoti kwangu, mdogo kabisa mwenye ako na umri mdogo, ako probably like 50-54. Mimi ndio mdogo kwa watu wenye naongoza kwa kampuni yenye nafanya kazi. Na wacha nikwambie, the kind of respect those people have for me and what we do together, the kind of money, pesa yenye tunatengeneza hiyo kampuni, from what we do and the things that we think about. Mimi nimekuja hapa, wacha nikwambie, hii sifai hata kuongea. Wacha niongee, itanichoma lakini wacha niongee. Hii itanichoma lakini wacha niongee. Mimi nikirudi huko US, nimerudi huko tarehe 10 na ngapi? Nirudi huko tarehe ngapi? Tarehe 7 ama tarehe 8, whatever that date was. Nimerudi huku kwa business yenye mimi nasimamia a lot of businesses, is like almost 54 in different cities and towns and whatever. We were learning unaona kwa profit margin. Tulikuwa tuna run kwa plan for the courses tunaendanga na quarters. Is quarters, we have 4 quarters in a year. Tuko na periods and we have quarters. So quarters is what matters a lot because that's where you pawn us from. So kwa quarter kidogo tu. Nisipomaliza hii siwezi maliza tena.
Okay. Is this the new company? You're talking about the new company because it doesn't matter. Wewe wacha nikwambie, wacha resign ile nyingine. Hizi ni sandani, wacha nikwambie. Hizi ni sandani, wacha nikwambie. Hizi ni sandani. Hizi ni sandani, sawa. Hizo ni sandani shehe. Hii company yenye nasimamia. Hiyo time nikikuja nikirudi hapa tulikuwa tunalan 94% to plan. Okay? Kwa sababu biashara imekuwa ngumu. Unajua venye the policies of Trump and most of our imports come from China. Hata kama unaangalia sasa, ukiangalia biashara ya retail, if you are in retail, kama if you look at retail, even some big companies are selling other companies, others are closing stores. You can look at JCPenney. Nafikiri kazi yangu imeisha hapa. Thank you very much. Let me explain. No, let me say this. This is very important. Right now as we speak, because this is how good your brother is. Whether you like me as your brother or not. I came back not even 2 weeks ago. Okay? But ndio nawaambianga wa Kenya ni watu werevu. You guys are so smart. Ni venye you underestimate yourself. Ndio kila mtu anaenda huko medical, anaenda kupangusa matako na kuendesha trucks because you think you cannot do big things. Hiyo ndio shida ya Wakenya. They look down on themselves. Mimi na nakwambia ukweli. By the way, Sammir, and I want to agree with you. The same perception watu wanayo about Soko Gulf that we are only security. No. Not all of us are security. Nakwambia ukweli. Mimi niliambiwa you can not be a nobody. Niliambiwa you can never be a nobody. Ni eto ingie upanguse, utoe snow ama uendeshe truck. Mimi nikasema mimi I'm not made for this. I'm not made for the road and I'm not made for this. But I know what I can do. So the prince, unaona mimi imagine mimi sasa venye nyinyi mnanichukia, mnaniona mimi sifai, sina akili. If I can do that, imagine wewe mwenye unachiona you can do this. How much can you achieve? Sasa kama uko US sahi na unapangusa snow na unaniangalia mimi unaniona mimi sifai. If you could have taken my courage and knowledge and confidence ukwe na yangu, how much can you do? Kama wewe unachiona wewe you are better than me, imagine how much you can do. Mimi na akili yangu ndogo nimekuja not even 3 weeks imepita. I've turned the whole thing around because all I have to do is look at the numbers. I look at the numbers, then I analyze. Naona where the faults are. Mimi nilikuja haraka nikaangalia nikaona the business is going this way. This is where the fault is. This is what is killing us. You look at the numbers from the previous year to this year, what is trending upwards, what's trending downwards. You look at where the fault is, you take action. You have to choose what do you want to go with. Mimi unaangalia numbers kama Donald Trump ama just 3 weeks. You have to look at the numbers because numbers don't lie. Mimi niliangalia numbers nikaona this is what is happening and this is what was not happening. I took a stand. Right now as we speak we are making plan. And before the end of this quarter, which is going to end in the next 2 months, I'll be making my full bonus. But Sammir, you haven't clarified something. Do you know how much is my full bonus? Are you talking about a new company? Sammir, no, you haven't clarified. This is the old company. That I will never speak of. One thing I can tell you, me, I'm very employable. I can even work for even the government of the US because I'm very employable in every aspect. Whatever I do, it works. So you're not willing to disclose whether this is a new company or the old company that you are working for? No, I will never disclose that. Umesema saa yako kwa new company but hata kuongelea sana kama umemsikiza. Okay. One thing you have to know, I'm the master. Hebu ngoja na amekuja wiki tatu wakabadilisha mambo huko na wacha ni mute kama Mudi. Tuendelee. Wewe mute kama truck driver. This is the only thing I can tell you. Ni sawa kabisa. Asante Roach. Let me say this. And this is actually for our own people, more so Kenyan people. We know we have Ugandans here and everybody, but this is for our own Kenyan people. When you come to America, everybody is going to tell you the only way you're going to make it in Kenya is either you are a truck driver or you are in the medical industry. Eti unapangusa snow ama umekuwa nurse. There is more opportunities more than that. Mimi nursing or anything like that was not my option. Siwezi panguza matako ya mtu because
naweza tapika. I tried to do that. Si chai pangusa matako ya mtu, but nilijaribu kuenda kupaka rangi kwa hospitali. I felt so sorry. I was feeling miserable every single day. Mimi nilivumilia nikikucha huko in retail. In 2013 nilikuwa nalipwa $7.50 an hour. $7. Na watu wenye walikuwa hapa 2013 they can admit to this. In retail tulikuwa tunalipwa $7.50 an hour. Watu wenye walikuwa natoka Kenya walikuwa wananichekelea because kuna watu wenye walikuwa wanafanya kwa electric, kwa kwa tracking, kwa nursing, kwa medical, walikuwa wananichekelea. They used to make fun of me. Hapo ulikuwa Omaha, Nebraska, right? Hiyo time I was $7 an hour, it depends which state you are in. Walikuwa Omaha, Nebraska. In 2013. Wacha nikwambie, usisahau alikuwa general manager wa Walmart. Hiyo wachana na general manager. Hiyo general manager is a long channel to get to a general manager. In fact, let me tell you, Rafumuri say hata ukianza kutaka kuwa general manager it will take you probably another 10 years before kuwa general manager in Walmart, or even never. It's very hard. People think that it's a walk in the park. To be a general manager in Walmart is you have to prove a million things. Maybe what I did, I don't even take credit. I give that to God, because it was a miracle. Kwa sababu mimi nikikuja US, when I said niliwapea chai yenye amkuwa nayo. When I came to the US, I was a school dropout. Mimi nilikuja huku nikiwa 19 years. 19 years is close enough to be out of high school. So I didn't even go to high school. I went and took a GED and I scored enough to get a high school diploma. Nikapata grants zenye zinichukua, nikapata hiyo diploma yenye nani anashinda wa associate. Nilienda kwa nilienda kwa Metropolitan College. That was free. That was paid for by the government of America. That was paid. That was free. Sina deni. Deni yenye niko nayo wa college nilienda Kapera University. Ndio niko nayo na 1,500. Na nitalipa wakati nataka kulipa. Wacha niulize swali kidogo, hii Shiraji asijibu kabisa na umute kabisa. Shiraji, nimemute boss, mute kabisa na nyamaze. So ulikuwa umedrop out shule lakini ukapata inaitwa green card, right? Uwezi pata green card kama hujamaliza form 4, my friend. Tupeleke hapo sasa. So hapo siwezi kupeleka. Mpeleke tata now. It's the hand of God, and the hand of God will work wonders. Even my villagers walikuwa wameniombea nisifike huku, but it's the hand of God yenye ilinifikisha huku. I'm very happy with what the hand of God did, and with the hand of God, mimi peke yangu nilichukua shule. Mimi sikukuja hapa na green card, nikamaliza shule, and right now I can clearly say that I'm a US citizen, a proud US citizen who loves the USA like my home. Mimi hata sina passport ya Kenya by the way, na kujanga Kenya kama tourist. So nikionanga watu kama Charangu wananitishia, wananitumia gunsawa, anza kunitishia. The only thing they can do is deport me. They can't do anything about me. Once siku yenye alikuwa amenipigia simu, all I had to do is report it to the US embassy. Na ukaniambia don't worry about that fool. Wacha kuja kutumia wachinga wako alafu walikuisha walikuwa ngoja kidogo. Kila mtu amute tafadhali. Ngoja kidogo. Guys, mambo ni mengi. That's a senior US citizen. Yes. Ngoja kidogo. Mimi nikikuja Kenya wasona. Kuna kitu kuuliza. Nataka kuuliza swali na Muli unyamaze. Ati ulipochokozwa ukikuwa Kenya ulienda kuripoti kwa US embassy? Of course, I have to. Mimi every time I travel to Kenya, I have to report to the US embassy and hiyo ni sawa. Nauliza hii ya masimu na kusumbuliwa ulienda kuripoti? Kusumbuliwa na anybody. As a US citizen, you are allowed to let know that the embassy that there is people are trying to mess with you because you are saying the truth, because they know that in some of these countries people are so corrupt. If you say something that is true, they are going to mess with you. Me, what I did is call the US embassy and say like, hey, there is a motherfucker who thinks he's an MP because he's doing whatever. They told me you don't have to worry. If they arrest you, Muli zaidia. Okay, Captain Sammir, ulipoenda kuripoti kule
ulienda embassy. Sikuenda embassy, nilipiga simu, unapiga simu. Ulienda katika window gani? There is an emergency phone that they give you. If you have ever gone to Kenya and you have registered that you are traveling, they give you an emergency phone. And they tell you that this emergency phone, unaweza piga anytime you are in trouble. They are not going to help you, but they are going to find you a lawyer to represent you. Let me give you your credit, bro. So that means wewe ni FBI ama someone who is senior in US kupewa simu ya gava utembee nayo kule. Thank you. A diplomat. Hapana. Muli. Hapo anaongea ukweli. Wacha ni. Emergency number which you can call. Yes. No, Muli. He's speaking the truth. Ukiwa unasafiri Kenya kuna app ingine unaenda una upload information yako, your passport and everything. And then you get the US embassy number hapo. Simu. Like ndio nakwambia kuna kuaga na namba ya US for citizens. Let me say this. If you're a citizen for myself. Hata unfortunately Muli hajaienda Kenya tangu atoke. Sidadi nani? Right, hiyo namba hata upewi as a citizen of a German person. Iko kwa hiyo app. Ona Siraj, mimi mwenyewe hapa nikisafiri kuna website kama hata utapewa mwenyewe, kuna mahali ukienda ukipatikana na shida, kuna emergency call for citizen people only. You call that number, they pick up any time. Guys, understand Muli hasn't traveled to Kenya, hajawahi rudi Kenya, so he doesn't understand. Lakini ile kitu ingine nimekatana nayo hapo. US Embassy siwezi kukupatia wakili, hiyo ni biashara yako. You are the one who travels there, okay. That's your business. That's for you my friend, but let me tell you this. For me, unajua sisi tunakaa huko. Wacha nikwambie mimi wacha nikwambie mimi, and this is not the first time by the way, let me say this. Before even I came to TikTok, mimi I've always closely worked. In fact, let me say this. If you don't I'm saying a lot, I think. I think I'm drunk. Mimi I went for school. Nilisomea nini kwa shule kwanza? Nani aliwaambia Rose? Dana Rose aliwaambia nilisomea nini shule? Mimi I've always been in... Gwana watu wengine walisomea kwa chini ya mti. Twende nalo Anyway, twende nalo. Whatever Dana Rose told you guys, mimi I did that. And then I've always worked closely with all the agencies. Mimi there is no time. So wakati nilisikia natishiwa, that's why I was so confident. Mimi nilikuwa nasema kwa sababu wacha nikwambie mimi I never see something that I'm not confident on. Mimi nikikuja hapa niseme Rafumuri ni mwizi na najua Rafumuri si mwizi, tena hapo nitakuwa muongo. Mimi sijaidanganya. I've never read in my life that nikuja nidanganye hivyo. Unless na nikisema hivyo kitu yenye nimedanganya, I would actually say something to protect me afterwards, because I know how the law works. Because you cannot come and say allegations about somebody, because I know you can be drunk and everything, but at the end of the day some things can end up in court. So I always know how to protect myself. If I say something that is not true about somebody, I will continue and say something else to cover me in case kitu ishie kwa koti. Mimi I'm very smart about that. Me I've never said something and nikuja nisema wewe ni mwizi ninyamanzi huko. No. I know how to protect myself because I've done this, I have been there, and I know that. So, but the problem with TikTok, they don't reason. They listen with emotions. Wao ukimtusi usema yeye ni mafi, yeye anashika hiyo mafi. Mbona mmeniangusha? Nasuko juu. Nimepata ni Sammir, Captain Sammir, nilikuwa nasema hivi. Mimi I landed a long time ago. If you say something you have to stand on it, kwa sababu wherever you may see something thinking it's fun and thinking it's a joke, but that thing might end up in court, okay? So me, if I have to say something that is false about somebody, I will have to say something that is going to cover me later on kwa hiyo nini. So kama nilisema mtu ni mwizi na nikanyamanzia huko, jua huyo mtu anasema ni mwizi na chuo kabisa ni mwizi. So hao watu wengine wenye mnanitishia hapa, wenye walikuwa wananitishia, wanatumia guns wakinitishia.
Mimi, I was confident. Whatever I said, that I can prove it. All he needed to do is come and take a DNA. But he cannot do that because Babi is a coward. Okay. Captain Sammir, nimesikia mahali kwenye matamshi yako umeguzia kuhusu maybe the GED. Maybe can you elaborate a bit? Let me say this, the system in the US is this. If you are above 18 years, you have not finished if you have not finished the high school, you have an option to take a GED. If you take a GED and you perform really good, you have an option to get a high school diploma. If you get a high school diploma, when you took a GED, you get what we call grants from the government because they want to encourage you to continue studying. So those grants, you can use them to take a course on college to be almost free. Utakuwa tu unalipa maybe a few things here and there, maybe 2,000 out of the whole course. So what I did when I came to America, Mimi, I was a private student from Kenya. I took a GED. I performed really good. I got my high school diploma. I went straight to Metropolitan MCC in Omaha. I took my law enforcement and administration because Baba, I thought nikifanya hiyo course naweza kwenda kufanya homeland security. I was watching a lot of movies. I really like to work on the homeland security. Nikafika huko graduate nikapata kumbe you can't fanya homeland security kama wewe si citizen. I had 2 more years to become a citizen na nimegraduate already. Nikafanya nini? Nikasema you know what? I did very well. I graduated with honors. I have grants. Why not? I took Kapera University, Business Administration and Leadership. I majored in leadership. That's what I took. Nikaanza kusoma huko. Then I found my passion in retail and the system. Mimi tangu niingie 2013 nimetoka kidogo, nimefanya kazi zingine but sijaitoka 100% on retail. I've always worked in retail. That's why I'm so good in retail because after 10 years you become an expert in retail. You can do anything. Hata nikiwa nimelala uniulizie swali yote about retail or logistics or anything, you tell me, oh, Trump has made this and this and this, what are we going to do? I can tell you what we are going to do and import from China and what we are not going to import and what we are going to reduce and what we are going to focus on according to the market because I can analyze those numbers nikiwa nimelala. That's why I come in. That's what I do. Mimi too, as long as I know the numbers, I can do them while I'm sleeping. And I tell you that, oh, we should not do this and 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 this. Poof! That's why I come in. Ndio maana watu wananiogopa. Ndio maana jamani, hapo host tumpatie Samiri makofi yake, maua yake. Samiri, hongera, maana kufanya vitu kwa nchi za watu kila hivi. Hongera. Katika hayo makofi ningependa nijulishe watu kwamba Kapere University ni Campbell University. Thank you. Campbell University. What is Campbell University? Campbell University is Campbell University, my friend. It's not Campbell University. Ni mchinga wa mwisho. Wasikia ukiwaita Campbell University watakuwa. Campbell University surely. Nimekuelewa sana. Let me say this. After I realized that I can do what I'm doing right now, I realized that the path to success is not about actually going to college or achieving more degrees or masters. I realized it's taking about short courses that are very expensive, that are very intentional. So mtu kama mimi, when I take a course, I don't take a course about history or niana nichukue the whole course somehow about whatever. If I need to learn about leadership, I will take a course in Harvard about leadership. Where? And I will pay $6,000. Unasema wapi? Harvard. Me, I've taken courses in Harvard about leadership. Sammir, mbona sasa tunaenda barabara? No. Seriously, let me tell you this. If you don't believe me, just Google Sammir addressing a congregation of leaders in Nashville, Tennessee. And in fact, if you don't believe me,
Ngoja. Kama uniamini, Sammir. Wacha nikwambie. Kama uniamini. Just 1 minute. Kama uniamini tena. This year tunaongea 2025. I'll be still a co-host in the 2025 Leadership Congress in Tennessee. Sijakataa hiyo nimekubaliana. Nimekwama kwa Harvard. Umesema Harvard ukapotea ukaenda Tennessee to Harvard. Wacha nikwambie, hata wewe venye unakaa hapo hivyo, unakaa slash. He's right. Wacha nikwambie, you never took any course in Harvard. He took it from Harvard. A short course. You take a short course that is directed exactly on what you want. Come on, if you want business management, or you want leadership, or you want management, or you want whatever you want, you can in Harvard. Say Google. Wacha ni mute. Google it online. Wacha ni mute. No, you can Google it online right now. It's actually available right now. You can sign up. Nashville, Tennessee, addressing people and Harvard are two different things. Wacha nikwambie Sinachi, whatever your name is. Ito Sirachi. Usiseme wherever. Wewe uko na madharau. Mungu. Sirachi. Unaona mimi nasoma jina yako vizuri, Captain Sammir. Si usome yangu tu Sirachi. So easy to say Sirachi and whatever, it feels so confused and whatever. Sirachi, let me say this. Wewe peke yako venye tunasema hivi. If you want to take a course in Harvard, a short course for 1 month or 3 months. You can actually take it. It's just going to be too expensive for you. Probably you won't want to take it. Unajua si hatuna pesa Si ati hauna pesa. Most people, they look at the money aspect. Ndio maana hawataki kuchukua. Mimi, I know it's going to be beneficial for my career, so I will take it regardless. Mimi, I'd rather take a 6,000 course in Harvard than take a 4 course in Yale or in another place, or in a community college, or in a state university. Then your course it will concentrate on what I actually want. If it's leadership, it will talk about the leadership. Mimi, I've paid actually my highest money that I've ever paid for just 4 days. I paid 4,500 to go attend a course with John Maxwell on 21 irrefutable laws of leadership. I paid 4,500, my friend, for just 3 days. For just 3 days to go spend time with John Maxwell. Do you know who is John Maxwell? Okay. So you know who is John Maxwell? Ngoja. Unajua John Maxwell? Hold on. Si katai. So is that a course? Wacha nikwambie. Sasa tumeenda upande mwingine. Wacha nikuulize. Spending 3 days with John Maxwell is actually better than spending 3 months in Yale or Harvard. No, it's not true. I've taken a management course in Yale, and I've taken a leadership course in Harvard, which has been paid by my company. Si mimi nililipa, si pesa yangu. So John Maxwell is a school by himself. But I can tell you this. The 3 to 4 days that I spent with John Maxwell was actually worth than the 1 month that I spent in Yale and in Harvard to learn about leadership and administration. Why not? Why can I say that? Because what I learned from John Maxwell were things that I can apply immediately. If you have ever read any book about John Maxwell, you will understand who is John Maxwell. But I'm very sure Sammir. Captain Sammir, unajua wale watu tunaitaga influencers. You pay, you go, you sit down with them, they explain to you how John you Maxwell can is do not something. an influencer, my friend. No, I'm just. No. That is how you understand him. But No. John Maxwell is not an influencer. I know John Maxwell. I know John C. Maxwell. I know him very well. Okay, he's not an Nimeona influencer. vitabu zake, nimeona kila kitu. Sasa, that is not a course. You have to differentiate between a course and something like training. I've already done that. I've already told you. I've told you about the 2 courses that I took in Yale and Harvard, and I've told you about my 3 day with John Maxwell.
I've told you that the 3-4 days with John Maxwell were better than the courses that I took for months in Yale and Harvard. What have I not differentiation? And then John Maxwell will be like, which you say? The conference. Alienda conference. I did not go for a conference. I went for a leadership mentorship course. So what is the difference between that and it's a conference about leadership? That's like a conference because you're going to learn something from this person. How you can be mentored. Wacha nikwambie conference wakati unaenda in a room where he's addressing people. John Maxwell is addressing people all the time in the US. Sasa sasa ukigugo kuna mahali anafanya conference. You can go there and attend. It's $20. Probably some of them are free. You can go attend there. But when you go to a what do you call session, that? When you attend, what do you call it? When you go to a session, let me say this. When you go to a session, you pay at least the minimum amount you can pay is like 4,500 to. It's okay. We don't have a problem with that. You the pay question is that, no. Goja. Saile umeenda. Wacha tuongee Kiswahili. Saile umeenda, ukaenda huko, mkakaa chini na Maxwell, akawaelezea ile mambo anawaelezea. What do you call that period of time? That's actually, I can say this. That was the turning point of my career because what I learned at that moment. Kwani tunaongea na Trump? Let me tell you this. You asked me a question, let me answer you. That was the turning point of my career because what I learned at that period is something that I've taken. 3 things that I learned from that period because maybe you may not understand. I learned the power of influence. I learned the power of now say guys, so John Maxwell is more of a motivational speaker, ama? No, it's not a motivational. Thank you very much. Was a very so is a version of Robert Burale. No. You can Google him up, man. You don't even have to guess about this. John Maxwell is not a motivational speaker. In fact, a mentor. When the course that I took on leadership on John Maxwell, it talked about one of his book, which is 21 Irrefutable Laws of Leadership. We talked about the power of influence. We talked about that's motivational speaking. That's a motivator. Very hapo utaongea mpaka kesho asubuhi, sema umuelezee. That's motivational speech. No. That's motivational speech. Very black. Let me say this. Unless umesoma kitabu ya any book of John Maxwell, you know he's not a motivational speaker. But because you have never read any of his books, you will think he's a motivational speaker like another. Okay, so is this included in your CV? Yeah, that was the question. Did you get any certificate after that? Is there a certification for that? For the 3 hours? No, I have 2 CVs from already Yale and Harvard and then Metro and Capella. I don't need any more for so, do you have to mention somewhere that I met John Maxwell, such a date, such a date? If you listen to my speech that I gave in Nashville in 2017. At this point, Captain Sammir. Listen. Everything that you told us. Listen. You asked me. Let me answer a question. Let me answer the question. Because you need to tell us. If you listen to my speech that I gave in 2017 and 2018 in Nashville, all the credit, in fact, 99.9% of the credit went to John Maxwell. I never even gave any credit to Yale or Harvard because most of the things that I learned that are actually working in my life, the talk was John Maxwell. So I have to give him the credit. He's the best leader I've ever interacted with. He changed my life. He gave me a different perspective. It doesn't matter what I learned. Yes, I learned a lot of tricks and good things on how to deal with HR and stuff from Yale and Harvard, but that has nothing to do with my leadership. The way my people respond to me right now, the reason why people are happy to see me back as their leader is because of the leadership skills and things that I learned from John Maxwell. So I always give him credit 100%. Sasa tumerudi hapa. Ile kitu tunajaribu kukuambia, John Maxwell is not a college, is not a course. That's something like a conference. Ulikwenda pahali conference, mkakaa chini, mkaongea na yeye. That's it.
Wacha nikwambie, you can think about what you think about him, but anybody smart enough to know who is John Maxwell will tell you that you are very wrong, and they will tell you that you knew John Maxwell. From my quick research, that's another version of Robert Burale in the US. It's my quick research. My friend, let me say, unajua what sasa unajua ile shida tuko nayo Berry hapa. He's very right. Ngoja Berry, ile shida tuko nayo hapa. What you need to understand is that Captain Sammir is always right. Yeah. So John Maxwell is just like PLO, Patrick Lumumba. No. Even if you ask Patrick, in fact, let me tell you this. John Maxwell amekuja na ameongea na our former president Uhuru Kenyatta. He came to offer leadership advice to Uhuru Kenyatta. If you listen to Uhuru Kenyatta interview alone talking about kwa hivyo John Maxwell ni college inatembea, it's a college. I think when I understand Sammir ni kama uko na biashara, uko na business, wewe ni business man, alafu mtu akuje kama Bill Gates ako na conference man, sasa nyinyi mnalipa kuingia mwenze mpate at least mawaida how you can empower your business, but not a college. Tunamwambia ni conference hasikii, sasa tutamwambia nini? Wacha nikwambie, ni sawa. Let me say thank you. I really don't want to argue with you guys anymore. Believe what you believe. Whatever will suit you is okay with me. But one thing I know, me as a person, Mimi, I've attended MCC, attended Yale, attended Harvard. I've taken courses from those two. But one thing that I can give credit to, the person who made an impact to me is John Maxwell. So I will never take credit from him. So whether you like him or you don't like him, or if you want to discredit him to look good or look big or whatever. This is the same way. This is the same way Trump is messing people around. Ni sawa. Unaongea mambo ingine unasema kufikia. Ni sawa. You can say whatever. Ngoja ni address Berry ni aje? Unmute. Poa sana, niambie. Niko na swali nataka kuuliza. Niko na swali linanisumbua sana. Rasta umetoa wapi Berry? Mimi niliacha ukiwa na kipara kama mimi na kuonaga na rasta siku hizi. Yeah, I give you what I want you to see. Okay, thank you. Tuendelee. It's as simple as that. And what suits that moment? It's as simple as that. Just like a commercial break. Before we unmute Captain Sammir. But let's give it to Sammir that this guy can talk. Is actually, for the first time I've taken time to listen to him. In a way, Sammir has a lot of, there's a side that no one knows about. Until he's given time to express himself. Apart now, forget about the Matusis and everything, the Micharazo and everything. He has something to talk about it's all about himself. And yeah, let's give credit where it's due. This guy is good in a way, in his own ways. Career-wise, I don't know, but there's something he mentioned. According to him, it's not just about, being a truck driver or being a nurse for you to make a living out here. There's more to life than just these specific careers that people associate Kenyans with. And to me, that's a point that everyone should take very seriously. And I'll talk about Gulf specifically because everyone in Gulf is being, perceived as either a driver, a security guard, or a house help, which is not true. So, Sammir, I gave it to you. That I've heard your side, the side that I never knew. Yes, that's a side that we share in common. Keep going. With regards to your public life, especially when it comes to your relationships, just hope that maybe someday you need to work on it so that it becomes quiet. We have our mistakes here and there, but you might want it to be messy online. But again, sometimes it's good if it's a bit decent online. So, brother, all the best. That's true. Hata mimi hapo nimempa mkono. Hivyo vyote amefanya. Akaenda mpaka akamaliza GED, that's amazing. Na akaenda mpaka college, that's amazing. Congratulations, man. And another thing, Sammir, you can be a very good politician kwa sababu maswali zako wa ujibu. Hivyo. You can be a very good politician. Do something about that. Think about it. Me the one. Let me say this, man.
Wacha nikwambie. Best part alishafungua tena microphone kwa nimekumute. Haya, endelea Sammir basi. Me the one. Me, I don't think I can make a politician because I'm very truthful and I say things that are not supposed to be said. And the politicians, they don't say that kind of things. They say things that you want to hear. Things that you want to hear about, me, I'm very honest about what I do and what I don't do. Sometimes I'm too honest to where people get too close to me. Sometimes nasikia ni kama nimechiuza mimi peke yangu. But this is the truth, me. I will always stand by the truth. Anybody who's in America, sahi, ikuwe ni Rafumuri, ikuwe ni Periprak, ikuwe ni Karo, ikuwe ni Roch, ikuwe ni Nitewan, everybody knows the struggles that are in America. It's the same struggles that were there when I came in 2013. The worst enemy that you would ever have in the US is the people from your homeland, your Kenyan people. Maybe the Kenyan people, they were the people that they discouraged me. They told me I can never be anybody. They told me the only way to get to success ni panguze matako, nifanye nini. Wakati nilikata, actually waliniterekeza, waliniacha. Hata sikuchukuliwa hata kuenda kufanya hiyo driving test yenye unafaa kufanya. They actually made me an outcast kwa sababu nilikuwa nimekataa, siwezi fanya panguza matako na kufanya hivyo. Kasema ulikuja America kufanya nini? Tuone venye utatopoa. Uzuri, one day nikapata kazi ya kuenda kufanya kwa factory. Ilikuwa factory ya njuku packaging. In 2013 August. Mimi na akili yangu na nguvu zangu na mboro yangu ya mkisi. Manager wetu mwenye alikuwa hapo. I managed. Was Mboro necessary? Yes, Sammir, it always has to be your third leg. Yani your third leg has to be there always. It's my story, man. It's my story and I have to tell my story. All right, student alloy. Okay. So I managed to convince the manager, the supervisor on our ride. Akanipenda. So venye alinipenda akaanza anatupea ride, anatuchukua home, anaturudisha. That was an issue. Hakupenda hivyo. Because before that, before ni muweka kwa box, tunamaliza kazi saa 6 usiku, tunatembea 2 hours. Tukifika kwa nyumba ni 5 am. Mara tunakaa. Tumetembea for 2 hours the whole night. Tunafika 5 am, tulale, tena tuamke 5 pm, tutembee tufike kazi 7 pm. Hiyo ndio ilikuwa life yetu. So mimi tulikuwa watu watatu. Mimi nikasacrifice nikachukua mtu mwenye alikuwa na gari. Huyo mtu mwenye alikuwa na gari akanipenda, nikampenda yeye. She was a pretty woman. She had came out of the military. Alikuwa 5 years older than me. Pretty as hell. Very beautiful black American. So nikamweka box, tukaingiana hapo. Then now I became number 1 enemy to hao Afrika. Sasa wakakataa sasa nisikae kwa nyumba yao. Huyo akikuja kuniona akitutembelea akae kidogo, eti naye anafaa kulipa rent. Sijui nini. Anafaa afanye nini? Watu wa Kenya ni watu wapaya sana. Sasa mimi nafaa kulipa rent twice kwa sababu huyo demu wangu anatupepa, anaturudisha kwa nyumba na nakaa huko for maybe 2 hours akikatch up na mimi. So na yeye alipe rent na yeye anakaa hapo. Hata kama halali huko, anakaa huko. Nikaamua nikasema sasa, tuende sasa tunalala kwa gari. Bado nilipe rent ama nitoke kwa hiyo nyumba. Nikasacrifice myself, tukatoka. Tukachukua nyumba na huyo. I was being paid $7 an hour. Tukachukua nyumba. Tukaanza kulala kwa floor. Kwa floor hatukuwa na kitanda. Utuko. Kwa sababu yeye alikuwa ametoka kwa nini, ametapeliwa, pesa zimeenda, so hata kama he was making good money, hiyo time supervisor, mimi kama nilikuwa na make $7 an hour, yeye alikuwa na make probably $13 an hour as a supervisor. That's still nothing because rent ilikuwa ni $600 a month. Na mkula chakula, mfanye nini, kuna gari nini, those expenses they add up. So that's still nothing. We survived. Tukatoka kwa air mattress, tukanunua kitanda yetu. Before you know it, we had a keep together and life moved on. Those people could not believe it, that I was still working in retail.
The people that I was working with, they always discouraged me. They told me you can never be anybody. But at that time, I helped a lot of people. Kwanza watu wengi wa kutoka kwa mlima, I helped them. Hawakuwa na mapepas. Nilikuwa nafanya vitu zingine zenye siwezi ongea hapa. To make sure wako na kazi na wanafanya kazi na wanalipa nini. Na siwezi wauza. Whatever hiyo time tulikuwa tuna make sure wako na kazi. Nikafanya huko kazi mimi, watu wananipiga vita, watu wa kwetu ndio wananilipia kazi. I took advantages. I did what I did. I learned. Mimi nikaenda, I was humiliated. Ile mtu anakuulizia what is marshmallow? Unasema what the fuck is marshmallow? Wewe unajua, Mkenya kwanza anajua what is marshmallow. Umeiona marshmallow wapi? Ukisema uchui mali inafatikana na kwa you are a department manager, you don't know where is marshmallow. Huko hapo nasema sijui powder na mtu sijui powder na mtu anataka powder. It was embarrassing, but I took all those beatings. I went through all of them. I became a department manager, inventory management, support manager, assistant manager, co-manager, shift manager. I became a store manager. Eventually, after 2 years, I did that by my own. Nobody was supporting me, not my mother, not my brother, not my uncle. And I did that for years, and I did it very well. I went to different places. I took complex stores. What's my coffee? Where I was being paid millions to work. The people could not support, could not even, when I say a complex store, Walmart, anybody mwenye amechua Walmart, a complex Walmart ni ile iko kwa ghetto, iko in a bad neighborhood where people still left, right and center. You have to think out the box. You have to have good community policies. You have to partner with the police. You have to know the community. You have to understand the people you are hiring, because you have to hire the people from the community. Otherwise, in America, hiring is the worst headache that you will ever have. Because wewe unaweza taka kuhaya mtu huku, McDonald's inahaya mtu huko na $18 na wewe unataka kumhaya na $14. Kuna KFC, kuna Target, kuna Hi-Fi, kuna nini. There's competition. So wewe ukiofa $13, mwingine anaofa 18, mwingine anaofa nini. So it's competition. To get even good talent is mimi nilikuwa natoka huko napata my company car imedungwa masumari imetolewa, hakuna air, hakuna siwezi hata, I can't even drive it, and it's a company car. Ndio maana unaona hold on, ukikuwa manager wa Walmart unapewa company car na Walmart. That time I was a district manager hiyo time. Unaona sasa hivi yenye angalia au jajibu, nimeuliza ukikuwa hiyo kazi ukikuwa manager unapewa gari na Walmart. But unapata gari is when you become a district manager. Ukikuwa district manager you get a car. The question is yes or no. Nimekwambia ni politician. Wacha nikwambie. Unaona penye sasa hii watu wanatafuta gari yangu, sijui naendesha gari gani, sijui nafanya nini. Hawezi pata gari yenye naendesha kwa sababu mimi gari yenye naendesha, I don't even have to go there. In fact, let me say this. So mimi I went through all that and I did that and I performed. When I chose, mimi niliamua kutoka Walmart, nilitoka huko of my own course. Na ni kama mchezaji wa mpira. I went from Walmart na a lot of, nilichukuliwa kwenye nilienda with a lot of fee to go do what I'm doing right now. And what I do, mimi chenye nafanya ndio maana you can never get me in one state. Mimi, I travel all over the US, in different states, in different times. Because my job is not to stay in one state. I am here to make an impact and change course. Definitely. My job is so simple. Actually, my title is this: Operation Effectiveness. My job is to make sure that whatever we have in place is working. And if it's not working, we change it to make sure it's imperative. That's why our competitors, they are crossing stores, they are selling stores, and we are not. Because DC manager ni ule anakuaga kwa ile kubwa ile maroli zinataka kubeba mizigo zinaleta kwa hizi Walmart ndogo ndogo. Me, I've never worked in logistics, if that's what you're asking. No, I'm asking you, DC, sikiza. Ile unaniambia there's a DC manager. Actually, we don't have a DC manager. We have a manager who's in charge of logistics.
But in this company, in this big kama Walmart ama any other big company, unajua ikuwe ni Chespeni, ikuwe ni Dollar Tree, ikuwe ni nini, unajua the freight that actually delivers freight to them, 75% of them is private freight. Sasa nimeuliza swali juu umesema unafanya kazi kwa DC. Sasa ndio nauliza kwa DC juu Walmart inakuaga na magari zake. Kwa DC ni ile Walmart, ni ile pali kubwa mizigo zinaekagwa, alafu hizi gari zingine zinachukua mizigo zinapeleka kwa. Mbona watu wanalilifa huko? Ni kama Walmart, ni kupe example on Walmart, okay? Walmart it has only 25% ndio freight ya Walmart. Hizo zingine ni Wana na hizo zingine, hizo kampuni kubwa sama trucks ndio zinafanya kazi. Kuna private freight. Cause kama company moja yenye iko na freight kubwa ya truck drivers ni Dollar General peke yake. Hata than Dollar General hakuna ingine. Ukienda Dollar Tree, ukienda Family Dollar, ukienda Walmart, ukienda Chespeni, ukienda Apple, ukienda uende Samsung, uende Sony, uende what, hakuna company yenye iko na freight kubwa ya private freight. Walmart is the second one yenye iko na private freight kubwa. Zingine zote ni companies zenye unachua Wana ndio iko kubwa kabisa kila mahali. If you are working well in truck driver, you are probably worked for one, and they have the biggest contractor na hizo companies zote, the top 500 zenye nimetaja wako nazo. Mimi I only worked for even less than 2 months in logistics, and in working in logistics I was actually working in buying and selling. Nilikuwa na negotiation from the buyers from China. I've never worked directly in logistics, so I can never speak about. Sasa nimeuliza huko ulikuwa unafanya kazi ndio unapatiwa gari na kampuni. Mimi sasa nikikwambia venye naongea, gari yangu naendesha ni ya kampuni. Okay. Ni mafuta yenye nawekwa ni ya kampuni. Service yenye nafanywa ni ya kampuni. Hata mali nalala, mali nikienda sasa kesho nilale Tennessee ama nilale wapi, inalipwa na kampuni because niko na company credit card. Mimi hakuna mahali penye naenda eti I have to spend my money because niko huko. Kama ni sasa niseme niko wapi, niseme niko Atlanta for business, kampuni yangu ninalipa kwa sababu niko Atlanta for business, and they don't have to question me niko Atlanta nikifanya business gani. That's the beauty about it. Mimi niko na freedom. Sasa kesho ni Monday. Niko hapa sasa saa ngapi? Sasa saa 8:23. Kesho nikiamua ninaenda job ama siendi job, mimi I'm still paid. Kwa sababu the reason why you work hard, wacha nikwambie, the reason why I tell my Kenyan people you need to work hard to get to where I am. That's what you get to enjoy. You have to work hard to get to where you have to make your own schedule and you have to make your own una make determination sako. Usikue mahali mtu anakufungia eti anakuambia ende, anakuambia amka saa 7, saa 8, saa 9. Mimi nisiamke kesho, nisiamke kesho, niamke niende, nisiende, it does not matter. Mimi hakuna clock ya mtu naenda kupunch ndio nilipwe. Hiyo ndio naambianga watu wangu. Lakini sasa nikiwaambia hivyo wananiona niko na kiburi, sijui niko na madharau, sijui nachukia kazi zingine. Naambia watu wetu wa Kenya, they have a lot of brains, ni watu waelevu. Why settle for nothing, man, when you can do this? But they don't want to go through the process. Wao wanataka tu akifika America aanze kupangusa matako, alipe $16, and now $16 is a lot of money. Akilipa 25, anasema $25 an hour. That's a lot of money. Anaona haezi rudi nyuma. Afadhali aendelee kupangusa mafi. So, I have nothing against those people, but at the same time I have to tell people, think about the long term. Mimi ningeng'ang'ania $26 ama $25, hiyo time nilikuwa nalipa $7 na watu wananichekelea na watu wengine walikuwa na make $15. If I did not make the tough decisions then, I could not be enjoying what I'm enjoying right now. And what I would wish for anybody is freedom. Mimi, anyway, I don't have to go there. All I have to say is this, man. Do your job and do it good. And make a good name for Kenya. Because at the end of the day, these people, they learn. Wanajua, if we hire somebody from West Africa, they do very well.
Kwanza Nigerians, they have made a good name here. One of the people that I work with closely, they are Nigerians. They are the most, in fact, the most learned people in America, they are Nigerians. They are from West Africa. And there is no debate about that. They have outshined us in every aspect and anything. Ukipata Nigeria, unapata Nigeria kuna maybe 3, 4, 5 degrees. Na waongee kama sisi, hata waongee kisungu yangu, they still talk Ipo and whatever. They spoke the worst English ever. But they are smart as you can get it. So, talking good English is not a matter of intelligence, or is not a measure of intelligence. It's how you use your brain. If you can't use your brain to solve your problems, then you are as lost as you can be. So, huku mimi, all I can encourage my brothers and sisters, just don't look upon, we look upon ourselves, we look down upon ourselves. Oh, wezi, mimi niliambiwanga wezi, hata watu wenye nilikuwa na date, even the white people that wenye nilikuwa na date hiyo simu, wanasema, oh, as long as you are black, you can never get anywhere. Mimi wacha nikwambie, that's why I fly solo, because I don't believe in people's nonsense. Mimi huwezi niona na Mkenya, na Tanzania, na Uganda, na Nigeria, na Msungu, na mtu yote. I fly solo. I go to states that the people cannot survive. Mimi ukiniona nimekaa Nebraska, nimekaa Iowa, nimekaa South Dakota, nimekaa Idaho, nimekaa Wyoming. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.